Commerce, University of Kerala. Today we have two sections. First section is handled by Mr. Arun S, JRF holder, dealing with the topic business environment. He completed MCom from University of Kerala Study and Research Center, Alappuzha, with a specialization rural management. So I would like to invite Mr. Arun sir for dealing this section. Warm welcome, sir. Hello. Yes, sir. Welcome. കേൾക്കാമോ? എന്തെങ്കിലും ഓഡിയോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹലോ. 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 ഹലോ, ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സാർ. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹലോ. 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 ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ആ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വോയിസ്. സാറേ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിയോ മാത്രം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് സംസാരിച്ചു നോക്കി, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കും. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴും അത്ര ക്ലിയർ അല്ല. ഹലോ സാർ. Hello, sir. സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റും. Yes, sir. കാണുന്നുണ്ട്.
ഹലോ. ഓക്കെ. സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ സ്ലൈഡ് സാർ. കാണാമല്ലോ. കാണുന്നുണ്ട് സാർ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. സോ എൻ്റെ പേര് അരുൺ. പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോമേഴ്സിൽ റിസർച്ച് സ്കോളറാണ്. അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് എടുക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ഉള്ള ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ ആദ്യത്തെ 4 പോർഷനാണ്. അതായത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്താണെന്ന് തൊട്ട് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ 4 ഏരിയസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. സോ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എക്സാം ആണ്. ഇതിന് നെഗറ്റീവ് മാർക്കില്ല. സോ നമ്മുടെ ഈ എക്സാമിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആൻസർ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസെപ്റ്റ്സിനെ നമുക്ക് പരീക്ഷ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആ 4 ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന ഉത്തരം അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് വലിയ ഏരിയസ് നമുക്ക് സിലബസ് ഉള്ളത്. ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ രീതിയിൽ ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, അത് എക്കണോമിക്കലാകാം, പൊളിറ്റിക്കലാകാം, സോഷ്യലായുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് മാർക്കറ്റ് ചേഞ്ചസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്ലഡ് വന്നു, ഇവിടെ കോവിഡ് വന്നു, ഇതെല്ലാം ഒരു ബിസിനസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡ്സ് ഇതെല്ലാം ഒരു ബിസിനസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ബിസിനസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബാധിക്കുന്ന അതിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഘടകങ്ങളും ചേർന്ന് പറയുന്നതാണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നുള്ളത്. സോ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് encompasses the climate or set of conditions, economic, social, political or institutional in which business operations are conducted. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എക്കണോമിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സൈക്കിൾ ആകും, ഫോംസ് ആകാം, GST കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് കാര്യം പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ ഡെമോക്രസിയാണ്. ചില രാജ്യങ്ങളുടെ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ഉണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്. അങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യത്തെയും പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പോൾ അഫ്ഗാൻ പോലുള്ള രാജ്യത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല. അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്. ലീഗൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കോൺട്രാക്ട് ആക്ട്, കമ്പനീസ് ആക്ട്, ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ സാർ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് സാർ. ഓക്കെ. എവിടെ വരെ കേട്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ? ഇപ്പൊ കുറച്ച് മുന്നേ ഏകദേശം. ഓക്കെ. പറയാൻ എക്കണോമിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സൈക്കിള്, അല്ലെങ്കിൽ GST നമ്മൾ വരുന്ന നിയമത്തിന്റെ നികുതികരമായ കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഇതൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് ഏതൊക്കെ ബാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒന്ന് എക്കണോമിക് ഉണ്ട്, പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രാജ്യഭരണ അവസ്ഥയാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഡെമോക്രസിയാണ്. അതുപോലെ വേറെ ചില ഓട്ടോക്രാറ്റിക്, ഇപ്പം മൊണാർക്കി ഉള്ളതുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളുണ്ട്. അഫ്ഗാൻ പോലുള്ള രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കൃത്യമായ ഗവൺമെന്റ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ താലിബാന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഇത്തരം പൊളിറ്റിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ പ്ലസ് പുതിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരാൻ സാധ്യതയില്ല. അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ലീഗൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയമങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ കോൺട്രാക്ട്, കമ്പനീസ് പോലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റ്. സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ സിസ്റ്റം, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, ലാംഗ്വേജസ്, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് സോഷ്യൽ കൾച്ചർ എൻവയോൺമെന്റ് വരുന്നത്. ഇതിന് വേറൊരു പറയാം, ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്നും എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്തുള്ള, ഇപ്പോൾ അതിന്റെ എംപ്ലോയീസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള വർക്ക് കൾച്ചർ, ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അല്ല അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസസ്, ഇതൊക്കെയാണ് ബിസിനസ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒരു പരിധിവരെ ബിസിനസ്സിന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതേസമയം ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം ഗവൺമെന്റ് പോളിസീസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കോവിഡ് പോലുള്ള പാൻഡമിക്സ് ആവാം, ഫ്ലഡ് ആവാം, ഇതൊന്നും ഒരു ബിസിനസിന്റെ കൺട്രോൾ അല്ല. അപ്പം ഒരു ബിസിനസിന്റെ കൺട്രോൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങളും ആ ബിസിനസിനോട് ചേർന്നുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഈ പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ MCQസിനെ ചിലപ്പം കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചോദിക്കും. ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്, ഇന്റേണൽ ആണോ എക്സ്റ്റേണൽ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ. അടുത്തത് നമ്മൾ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റിലോട്ട് പോവാണ്.
അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സഡ് ഇന്ന് മിക്സഡ് ടൈപ്പ്. എക്സാക്റ്റ് ആയുള്ള ക്യാപിറ്റലിസമോ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യലിസമോ എങ്ങും ഇപ്പം ഇല്ല. ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റിസോഴ്സസ് എപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് ആളുകളുടെ കയ്യിലായിരിക്കാം. അതായത് ഈ വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, വെൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ള ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിന്റെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ആവും. ാണ് ഫണ്ടുള്ളത് ചെയ്യാം. വലിയ ആളുകൾ ബിസിനസ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക. അതാണ് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടി ഒരു സർ സ്ലൈഡ് മൂവിംഗ് അല്ല സർ, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്ലൈഡ് മൂവിംഗ് അല്ല സർ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വോയിസും ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, സ്ലൈഡ് മൂവ് ആവുന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് പേജിൽ തന്നെ നിൽക്കുക. ഓക്കെ, സർ ക്ലാസ് ഇനി PPT ഷെയർ ചെയ്യാവോ? ആദ്യം ഷെയർ ചെയ്യാം, PPT ഷെയർ ചെയ്യാം, അതിന് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ Okay, ഇതൊന്ന് sir. കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ആ ഉണ്ടോ? ഹലോ സർ, മനസ്സിലാവും. സ്ലൈഡ് മൂവിംഗ് അല്ല സർ, ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ നല്ലപോലെ സർ നല്ല നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് സർ, നല്ല ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഇപ്പം.
കേൾക്കാം? ഹലോ. യെസ് സാർ, ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പം സ്ലൈഡ് ഇപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ 3ാമത്തെ സ്ലൈഡ് വരെയായിരുന്നു പറഞ്ഞു വന്നത്. ഓക്കെ. എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ആണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലിസം, സോഷ്യലിസം, മിക്സ്ഡ് എക്കണോമി. സോ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലൈസൻസ് ഫോർ കൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡാണ്. അതായത് അതിനകത്ത് അതെങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ഉള്ളത്, ഹൗ ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, വാട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, വെൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ്, അത് ആണ്. പണമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള റോൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ആഡം സ്മിത്തിന്റെ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഇന്ന് സോഷ്യലിസം അടുത്ത് മിക്സഡ് എക്കണോമിയാണ്. സോഷ്യലിസമാണ്. സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോവിയറ്റ് USSR പ്രൊപ്പോൺ ചെയ്ത എക്കണോമിക് സിസ്റ്റമാണ്. ഹലോ ഹലോ, വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ക്ലാസ് തുടങ്ങും വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. കേൾക്കാമോ? ഹലോ. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിനകത്തിപ്പം 4 എക്കണോമിയുടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതിലൊന്ന് ട്രഡീഷണൽ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാത്രം ബേസിയിരിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റമാണ്. അതിന് വലുതായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഇല്ല. വളരെ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം, ആഫ്രിക്കയിലെ പല ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. അത് വളരെ കുറച്ച് ഏരിയയിൽ മാത്രമാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കൃഷിയെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ സിസ്റ്റമാണ്. ഇതാണ് ട്രഡീഷണൽ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ടാണ് ഉള്ളത്. അത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടീസ് ആണ് എക്കണോമിക് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. ഗവൺമെന്റിനൊരു ഒരു മേൽനോട്ടം മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അടുത്തത് കമാൻഡ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത്. കമാൻഡ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തനുസരിച്ച് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്കണോമിക് സിസ്റ്റമാണ്. അതിൽ ഈ റിസോഴ്സസ്, അത് ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ, ഇതെല്ലാം ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കും. ആ ഗവൺമെന്റ് കുറച്ച് ടാർഗറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഫണ്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവഴി അവർ ഡിസേർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് കമാൻഡ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് സോഷ്യലിസം, കമ്മ്യൂണിസം ഒക്കെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നുള്ളതാണ് മിക്സഡ് എക്കണോമി. മിക്സഡ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും ക്യാപിറ്റലിസോ മുഴുവനായിട്ട് സോഷ്യലിസോ എടുക്കാതെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക് സിസ്റ്റമാണ്. അതായത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെന്റ്, എന്നാൽ പാർട്ടീസിന് അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആണ്. പിന്നെ അവിടെ ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം അറ്റോമിക് എനർജി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പെർമിസിബിൾ അല്ല. കാരണം അത് ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക് ഏരിയയാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്ന ഡിഫൻസിലൊന്നും ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ ഇല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻ ഉള്ളത്. ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റിസന്റെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് ആൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിന് ടൈപ്പ് ഉള്ളത്. നിലവിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും മിക്സഡ് എക്കണോമിയുടെ തന്നെ പല വേരിയേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ചൈന എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പോലും അവർ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരുപാട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പുറത്ത് പെർമിസിബിൾ ആണ്, അവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എക്കണോമിക് പോളിസി എന്ന സെക്ഷനാണ്. എക്കണോമിക് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് എടുക്കുന്ന ഒരു എൻറ്റയർ എക്കണോമി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പോളിസി റെഗുലേഷനാണ് എക്കണോമിക് പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. ഒന്ന് ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി, ഒന്ന് മോണിറ്ററി പോളിസി. ഫിസ്ക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റവന്യൂ, അതായത് നമ്മളെ ബജറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു വർഷത്തെ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വർഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ആ വരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്
നമ്മുടെ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്താണ് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ഗവൺമെന്റ് ഈ എക്കണോമിയുടെ വളർച്ച ടാർഗറ്റ്സ് എത്രയൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ മേഖലയിലേക്കാണ് ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന വരവ് ചില കണക്കുകൾ ഇതിനെ പറയുന്ന ഒരു ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറുകൾ, അവരുടെ ഗവൺമെന്റ് വരവ്, ഇപ്പം ടാക്സ് റവന്യൂ ആവും, നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ആവും, ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അടുത്തത് മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, അതായത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്കണോമിക് പോളിസീസ് നമ്മൾ മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മണി സപ്ലൈ, നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള കറൻസി അതുപോലെ മണി സപ്ലൈയുടെ മെഷർമെന്റിനാണ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ടാക്സസ് വരുന്നുണ്ട്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് സ്കീംസ് വരുന്നുണ്ട്, പബ്ലിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടി രൂപയാണ് പാലങ്ങൾ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഇതിലൊക്കെ വരുന്ന ഫിസിക്കൽ പോളിസിയുടെ ഭാഗമാണ്. മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് RBI നടത്തുന്ന മോണിറ്ററി പോളിസി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ്. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഒന്ന് CRR, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് റേഷ്യോ. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ റേഷ്യോസും RBI ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും, അതായത് 3 മാസം കൂടുന്ന ഓരോ ക്വാർട്ടറിലും RBI അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലുള്ള മണിയുടെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ, അതായത് അതിന്റെ മണി സപ്ലൈ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് CRR. അതിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് ബാങ്കുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഫണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ ആണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിന്റെ 1000 കോടി രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ CRR 10% അല്ലെ 20% ആണ്. ആ പറഞ്ഞ പെർസെൻറ്റേജ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാങ്കുകൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ, അതായത് ലിക്വിഡായിട്ട്, അത് ക്യാഷ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര മണി ലിക്വിഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് ആവാം. ഓക്കെ, ഈ ലിക്വിഡ് ഫോമിലോട്ട് അത് ക്യാഷോ ഓർ ക്യാഷ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് ബാങ്കുകൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റേഷ്യോ ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കുകൾ ഫുൾ എമൗണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കാതെ അവരൊരു റിസർവ് മാറ്റി വെക്കണം. ആ മണി സപ്ലൈ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് CRR എന്ന SLR യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ബാങ്ക് റേറ്റ്. ബാങ്ക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് RBI ബാങ്കുകൾക്ക് ഫണ്ട് ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ്, അതായത് ലോങ് ടേം റേറ്റ്. ഈ ബാങ്ക് റേറ്റ് ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ മിക്ക ലോണുകളുടെ റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് റേറ്റ് 6% ഫിക്സ് ചെയ്താൽ അതിൽ കൂടിയൊരു എമൗണ്ട് ഒരു റേറ്റ് ആയിരിക്കും ബാങ്കുകൾ നമുക്ക് ലോൺസിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത റിപ്പോ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ ആണ് പറയുന്നത്. റിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റ് എന്നാണ്. റിപ്പോ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ, അതായത് RBI ഈ പറഞ്ഞ ബാങ്കുകളുമായിട്ട് നടന്ന എഗ്രിമെന്റ് ആണ്. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബാങ്കുകളായിട്ട് വിൽക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് RBI പണം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് ഈ പണം സ്വീകരിച്ച ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഡേറ്റിന് റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനാണ് ഈ റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ റിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് 92 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് RBI ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ്. RBI ബാങ്കുകൾ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, അതിന് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് RBI ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എക്സസ് വരുന്ന ഫണ്ട് RBIയിലേക്ക് ബാങ്കുകൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്താണ് മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റി. ഇത് 2010 ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ റേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓവർ ദ നൈറ്റ്, അതായത് ബാങ്കുകൾക്ക് എമർജൻസി ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു, ഒരു ബൾക്കായിട്ട് എമൗണ്ട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തേണ്ടി വരുമ്പോൾ RBIയിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് എമർജൻസി വാങ്ങുന്നു, അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് മാർജിനൽ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് നെറ്റ് ഡിമാൻഡ് ടൈം ലയബിലിറ്റീസിന്റെ 1% അവർക്ക് ബാങ്കിന് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ബാങ്കിന് ബോറോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരുന്നു. അടുത്തത് ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റിലോട്ട് പോകുന്നത്. ഇത് ഉണ്ടോ, അത് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ഹലോ ഹലോ സാർ. വേണ്ട സാർ, വേണ്ട. ഓക്കെ. അപ്പം ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമുക്ക് സിലബസ് മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റും പിന്നെ ഫെമയുമാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് ആക്റ്റും കമ്പനീസ് ആക്റ്റും പഠിക്കേണ്ട. നമുക്ക് ഈ നെറ്റിന്റെ സിലബസ് നമുക്ക് പ്രത്യേക യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നമുക്ക് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫെമയാണ്, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട്. ഓക്കെ. പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വന്ന ആക്ടായിരുന്നു. അത് 2019 നിയമം വന്നു. കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ടിൽ നിന്നും 1986 നിയമത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ. അപ്പം പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്യൂമർ, അതായത് കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് ആവണമെന്നില്ല. നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി, ഇപ്പം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങി, ബയർ ഒരാളാവാം, പക്ഷെ അതിന്റെ കൺസ്യൂമർ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ആളാവാം. ബയറിന്റെ ഒരാൾ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയത് അയാൾക്ക് ഇതിന് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാൻ ഈ കമ്പനി കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. കാരണം പറയുന്നത് ഈ ബയർ മാത്രമല്ല, ബയറുടെ സമ്മതത്തോടെ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അയാൾ കൺസ്യൂമറാണ്. ഓക്കെ. അതാണ് എല്ലായിടത്തും ആപ്ലിക്കബിൾ ആക്ട് ആണ്. ഇതിന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്, അതായത് ഈ സാധനങ്ങൾ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ക്യാമ്പയിന് ഇടയ്ക്ക് ബോധവാർത്ത നമ്മുടെ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ. അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രധാനമായും 6 അവകാശങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, 6 റൈറ്റ്സ്. ഒന്ന് റൈറ്റ് ടു സേഫ്റ്റി, അതായത് ഈ പ്രൊഡക്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കൺസ്യൂമറിനെ സേഫാക്കി. ഈ 6 റൈറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും. കാരണം MCQs ഏതൊക്കെയാണ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഒന്ന് റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഫോംഡ്, റൈറ്റ് ടു ബി ഹെയർഡ്, റൈറ്റ് ടു സീക്ക് റിഡ്രസ്, റൈറ്റ് ഹാർംഫുൾ ആയ പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം ചില കെമിക്കൽസ്, ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് കെമിക്കൽസ് ചിലത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് ഹാർംഫുൾ ആയുള്ള ഒഴിവാക്കണം. ഓക്കെ. റൈറ്റ് ടു ബി ഇൻഫോംഡ്, നമ്മൾ മെഡിസിൻ വാങ്ങുന്നില്ല അതിൻ്റെ അത് ഇതിന്റെ പ്രൈസ് ടാഗോ അത് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേസ് കൊടുക്കും. റൈറ്റ് ടു ബി അഷ്യൂർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം. എക്സസ് ആയിട്ട് പ്രൈസ് ചാർജ് കസ്റ്റമറിന് ഇത് പ്രൈസിൽ പ്രൊഡക്ട്സ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇൻ സെല്ലർ വാങ്ങാൻ ബാധ്യത കൺസ്യൂമറിനില്ല. കൺസ്യൂമറിന് നല്ല പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ടു ബി അഷ്യൂർഡ്, നല്ല റീസണബിൾ റേറ്റ്. റൈറ്റ് ടു ബിഹേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് റൈറ്റ് ടു ബി ഹേർഡും റൈറ്റ് ടു സീക്ക് റിഡ്രസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം ഉണ്ടായി അതിന് നമുക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടണം, നമുക്ക് പരാതി അറിയിക്കണം. ആ പരാതി അറിയിക്കാനായിട്ട് 3 കമ്മീഷൻ, ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷൻ, സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ, നാഷണൽ കമ്മീഷൻ, 3 ബോഡീസ് ഉണ്ട്. ഈ 3 ബോഡീസിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പരാതി അറിയിക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് റൈറ്റ് ടു ബി ഹേർഡ്, റൈറ്റ് ടു സീക്ക് റിഡ്രസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്താണ് റൈറ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതായത് കൺസ്യൂമറിന് തങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അതുപോലെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ യൂസ്, അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ്, കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൺസ്യൂമറിന് അറിയണം. ഇത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇയാൾക്കൊരു നഷ്ടം ഉണ്ടായാൽ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുമോ, എവിടെ കേസ് കൊടുക്കണം, ഇതൊക്കെ കൺസ്യൂമറിന് അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഇതാണ് റൈറ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ. അടുത്ത റിഡ്രസൽ ഏജൻസീസ് ആണ്. ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷൻ, അത് പ്രാഥമിക തലത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷനാണ്. അതിൽ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ്, ഏത് സാധനമാണ് സേവനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 കോടിക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ അപ് ടു 1 crore ഉള്ള കേസുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷനിലായിരിക്കും ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ കണ്ടതാണ്, 89 ലക്ഷം അല്ലെ 50 ലക്ഷമായിരുന്നു അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ 1 കോടി താഴെയാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷനിലാണ് നമ്മളെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻ കേസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷനിലെ വിധി നമുക്ക് അനുകൂലം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പീൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനിൽ
ഈ കേസിനെ അപ്പീൽ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം അതിനകത്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ 3 കമ്മീഷൻസിനകത്തും 3 അംഗങ്ങളാണുള്ളൂ. ഒരു ചെയർ കാണും, 2 അഡീഷണൽ മെമ്പേഴ്സ് കാണും. ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷനകത്ത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് ആയിട്ടിരുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് ആവാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കണം അതിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അവിടെ ഒരു വനിത മെമ്പറും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് മെമ്പേഴ്സ് എത്ര ഡിസ്ട്രിക്ട് ആയിരുന്ന ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ജഡ്ജി ആവാൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് ജില്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷന്റെ ഹെഡായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആകുമ്പം നമുക്ക് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ്, നമ്മൾ ഏതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് അതിന്റെ വാല്യൂ 1 കോടി മുതൽ 10 കോടി വരെ ആവാം. അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ കംപ്ലൈന്റ് 10 കോടി വരെ വാല്യൂ ഉള്ള അസറ്റ് ആണെങ്കിൽ, 1 കോടി മുതൽ 10 കോടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യാം. അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വിധി നമുക്ക് അനുകൂലം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, അവിടെയും 3 മെമ്പേഴ്സാണുള്ളത്. അതിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആവാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോ ആയിരിക്കണം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷന്റെ ഹെഡായിട്ട് വരുന്നത്, ചെയറായിട്ട് വരുന്നത്. അടുത്ത നാഷണൽ കമ്മീഷന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 കോടിക്ക് മുകളിൽ വാല്യൂ വരുന്ന അസറ്റ്സിന്റെ, അതായത് ഗുഡ്സ് സർവീസ് എന്തുവാണെങ്കിലും അതിന്റെ വാല്യൂ 10 കോടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് നാഷണൽ കമ്മീഷനിൽ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവിടെയും നമുക്ക് വിധി അനുകൂലം എല്ലാം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിലാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത്. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അതിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്ന വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി ആവാൻ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള, അത് ഈ ക്വാളിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഓരോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള വക്കീലന്മാർ, ഇത്ര വർഷം വരെ ജഡ്ജിമാരായിട്ട് നേരിട്ട് നിയമിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ഉള്ള നമുക്ക് ചെയർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് എന്നുള്ളതും ഇതിന്റെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളതും നോക്കി വെച്ചേക്കാം. അതുപോലെ ഈ റൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും നോക്കി വെച്ചേക്കാം. അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫെമയാണ്, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1999 നിലവിൽ വന്നൊരു നിയമമാണ്. അതിന് മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമമാണ്. 1973 നിലവിൽ വന്ന പറയായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ് വരെ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അതായത് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ കറൻസി, നമ്മൾ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമല്ലോ, ഡോളർ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ, ഇതുപോലുള്ള ഫോറിൻ കറൻസിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡോളറിലോ യൂറോയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിന് പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പറയായിരുന്നു 1973 നിലയിൽ വന്നത്. ലിബറലൈസേഷൻ 91-92 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ലിബറലൈസേഷൻ, ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, പ്രൈവറ്റ് LPG റിഫോംസ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ ഇത്തരം? ഹലോ, ഓഡിബിൾ ആണ്. ഇതുവരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ിലെ ഈ LPG റിഫോംസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളിൽ മാറ്റം കൊണ്ടു. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന കേസുകളിൽ ഈ LPG റിഫോംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഫെറ ഒത്തുപോയില്ല. അതായത് ഫെറയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പെർമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇല്ലീഗലായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയാൽ അത് ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവലോടെ നടത്തിയതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റവാളിയാവും. അതാണ്, അത് ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയാലും ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവൽ വാങ്ങണം. അതായിരുന്നു ഫെറയുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത് മാറ്റി 1999 ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഫെമ നിലയിൽ വന്നത്. അപ്പം ഇത് പറയുന്നത് ഫെമ എന്ന് പറയുന്നത് 1999 പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ നിയമമാണ്. ടു കൺസോളിഡേറ്റ് ആൻഡ് അമെൻഡ് ദ ലോ റിലേറ്റിംഗ് ടു ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യ ഒരു വലിയൊരു എക്കണോമിയാണ്. അതായത് GDP ഭാഗമായിട്ട് 5ാമത് നിൽക്കുന്നു, 4, 5, 6 പൊസിഷനിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലോട്ട് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നു. ആ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് നമ്മൾ ടോപ്പ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ 90s മുമ്പത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ലീഗൽ എൻവയോൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെന്റ് വളരെ റിജിഡ് ആയിരുന്നു. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വളരെ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്നു, ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്നു.
ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 100% വരെ ടാക്സ് വന്ന കാലഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങൾ. അപ്പം ഈ ഒരു ലിബറലൈസ് ചെയ്ത് വന്ന ശേഷമാണ്, ഈ ഫെമ വന്ന ശേഷമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത്രയും വന്നത്. പണ്ട് കൊക്കക്കോളയും അതുപോലെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഈ ഫെറയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരുപാടായ ശേഷമാണ് അവരൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു കാലത്ത് പോയിട്ട് പിന്നെ ഫെമ വന്ന ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ലിബറലൈസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഈ MNCs ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതും നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫെമയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ഫെമ ദി ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് ദാറ്റ് ഓൾ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ പെർമിറ്റഡ് അൺലെസ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പ്രൊഹിബിറ്റഡ്. കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ നടത്തുന്ന എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സ്, ജനറൽ പേയ്മെന്റ്സ് ഇതെല്ലാം കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നത്. അത് വരുന്നതെല്ലാം പെർമിറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി ഗവൺമെന്റ് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് കുറ്റമാവുന്നുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത്, ഇമ്പോർട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം, നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പെർമിസിബിൾ ആണ്. അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ, അതായത് അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലയബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഫോറിൻ നേഷണൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ നേഷണൽ ഒരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒരു കമ്പനി വാങ്ങുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻലി ഇക്വിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്, ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചർ വരുന്നത്, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമാണ് എക്സ്പ്രസ്ലി പെർമിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറ്റമാവുന്നത്. ഫെമയിലെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ് പെർമിറ്റഡ് ആണ്, എക്സെപ്റ്റ് അത് ഗവൺമെന്റ് പാടില്ല, പ്രോഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് പെർമിറ്റഡ് ആണ്. കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവലോട് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഇതാണ് ഫെറയും ഫെമയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഹലോ, സാർ ഓക്കെ. ആരെങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം, കാരണം ചിലപ്പം ഈ സ്ലൈഡ് എന്തെങ്കിലും മാറി വരുന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഓഡിയോ ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പറയാനില്ല, കാരണം ഈ എക്കണോമിക്കായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ ഭരണവ്യവസ്ഥ മാറുന്നത്. ഇപ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റിലെ രാജ്യത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പം പറയപ്പെടുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ടേംസ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ BJP ഗവൺമെന്റ് വന്ന ശേഷം FDIയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പോളിസി മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നു. അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ച്. ഒരു ഗവൺമെന്റ് മാറി, അപ്പം അവരുടെ ഒരു ഐഡിയോളജി മാറിയപ്പം ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരുപാട് മാറി. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം US റിപ്പബ്ലിക്കൻസും ഡെമോക്രാറ്റ്സും അവർ ഗവൺമെന്റ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ പോളിസികൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന പോളിസി ചേഞ്ചസ് രാഷ്ട്രീയപരമായി വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്. ഇപ്പം സ്ട്രൈക്സ് വരുന്നത്, ഇന്റേണൽ വാർ വരുന്നത്, ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം പല രാജ്യങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവാറുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കലി. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബൂസ്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. അത് ഗ്രോയിങ് ആയുള്ള സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റിലെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്. അടുത്ത സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെന്റ്. സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെന്റിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നാൽ ഡെമോഗ്രാഫിക്സ്, അതായത് ജനങ്ങളുടെ ഏജ്. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ 40% താഴെയാണ്. ആസ് പെർ നമ്മുടെ സെൻസസ് 2011 പ്രകാരം അറൌണ്ട് 70% ആളുകൾ 40 താഴെയാണ്. ഒരു യങ് പോപ്പുലേഷനാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ റിലീജിയനും കാസ്റ്റും കൾച്ചർ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സിസ്റ്റം. ഫാമിലിക്ക് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കൾച്ചർ. അതേസമയം യൂറോപ്പിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂണിറ്റ് ആണ്, അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ കൾച്ചർ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെമോഗ്രാഫിക്സിൽ വരുന്ന ആളുകളുടെ പോപ്പുലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ, മെയിൽ ഫീമെയിൽ റേഷ്യോ, അതുപോലെ ഈ ആളുകളുടെ ഏജ്. ഇപ്പം ജപ്പാൻ ഒരു ഏജ് ഓൾഡ് ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രായ ഒരു രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ, ഒരു ഏജ് നേഷനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു രാജ്യത്ത് ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾക്ക് ജനങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ്, അവർക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ്, അവർക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ, ജെറിയാട്രിക് ഹെൽത്ത് കെയറിനൊക്കെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക്സ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിലീജിയൻ, ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ റിലീജിയനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. ഇവിടെ ഒരുപാട് റിലീജിയൻസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് റിലീജിയൻ ഇന്ത്യയിൽ ജന്മം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം റിലീജിയൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഫാക്ടറാണ്. അത് ഫ്രാൻസ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവർ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. ആൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ആരും ഫോളോ ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ ഒരു ചില രാജ്യങ്ങൾ. ഇപ്പം അയർലൻഡിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്,
നമ്മുടെ സവിത ഹലപ്പനവരുടെ കേസുണ്ട്. അതൊക്കെ അബോഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ ഒരു കാലഘട്ടം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർ ആ ഒരു രാജ്യത്ത് അവരുടെ റിലീജിയൻ അപ്പം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും റിലീജിയൻ കീ ഫാക്ടർ ഒരേ ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പം ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് പോയാൽ മെയിൻലി ഹിന്ദി ഉണ്ട്, രാജസ്ഥാനിലുണ്ട്, പഞ്ചാബിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡയലക്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ 4-5 ഭാഷകളുണ്ട്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോയാൽ 100 കണക്കിന് ഭാഷകളുണ്ട്. അപ്പം ഈ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഭാഷയിൽ നമ്മളിത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതാണ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, അടുത്ത ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ. ഇപ്പം ഒരു മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം, അവർക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ട്രെൻഡ്സും ഇതൊക്കെ വന്നാൽ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രൊഡക്ട്സിന് മാത്രമേ ആളുകൾ ഡിമാൻഡ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മാർക്കറ്റിന് ഔട്ടായി പോകും. ഓക്കെ, ജനങ്ങളുടെ ട്രെൻഡ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തൊരു മാർക്കറ്റിൽ. ഓക്കെ, അടുത്ത വാല്യൂ, മോറൽസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻസ്. അതായത് എത്തിക്സ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, അത് അതുപോലെ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഫാമിലിക്ക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും ഇന്ത്യയിൽ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂസ്, മോറൽസ്, ട്രഡീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇപ്പം പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഡൽഹി ഏരിയയിലൊക്കെ ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്മോഗ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എക്കണോമിയെ ഒരുപാട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വൈൽഡ് ഫയർ വന്നാൽ അത് പ്രശ്നമാണ്, ഫ്ലഡ് വന്ന പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ എൻവയോൺമെന്റ്. അപ്പം ഇവിടെ കൊണ്ട് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക് തീരുവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് പോകും. അപ്പം ഈ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും കാര്യം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ, ഹലോ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഇതുവരെയുള്ള കാര്യത്തിലൊന്നും പ്രശ്നമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ, അടുത്തത് അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് പോയാൽ CSR ആണ്, കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. CSR എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആക്ച്വലി. കാരണം ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ആളുകളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് അത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ആൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ആളുകളുടെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവർ പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽക്കുന്നത് ഈ സൊസൈറ്റിയിലാണ്. അവരുടെ ജോലി നാളെ ജീവിക്കുന്ന ഈ സൊസൈറ്റിയിലാണ്. അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് എല്ലാം ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ബിസിനസ്സിന് ആ സൊസൈറ്റിക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം. അതാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ആധാരം. ഇന്ത്യയിൽ ഇതിപ്പോൾ ലീഗലി മാൻഡേറ്ററി ഉള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള കമ്പനികൾ, അപ്പോൾ 500 കോടിക്ക് മുകളിൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള കമ്പനികൾ അവരുടെ ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് CSR രീതിയിലോട്ട് മാറ്റിവെക്കുക. അതൊന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി അവരുടെ ഈ ഫണ്ട് ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വിനിയോഗിക്കാം. ഇപ്പം വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം, സ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നീക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫണ്ട് അവർക്ക് ഗവൺമെന്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ റിലീഫ് ഫണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല ഫണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫണ്ടിലേക്ക് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് കമ്പനികൾക്ക്. പക്ഷേ ഈ തുക അവർ വിനിയോഗിച്ചിരിക്കണം. ഈ CSR ഭാഗമായിട്ട് വിനിയോഗിച്ചിരിക്കണം. അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഓഡിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ അവരെല്ലാം കൺസേൺ മിനിസ്ട്രി കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിനൊക്കെ ഹാജർ. അപ്പം മസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കമ്പനികൾക്ക് CSR ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പം കോവിഡ് എന്ന സമയത്ത് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ് കാസർഗോഡ് ഒരു ആശുപത്രി പണിത് കൊടുത്തു. അത് അവരുടെ ഫണ്ടിൽ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ ഒരു ഐഡിയോളജിയാണ്. അവർ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി അവർ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നൊരു ഇതിൽ അവർ കൊടുത്തതാണ് ആ ആശുപത്രി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ജിൻഡാൽ ഗ്രൂപ്പ് അവരുടെ ഫാക്ടറീസിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ സ്കൂളുകളും ഹോസ്പിറ്റൽസൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിൽ ആ നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ അവരുടെ CSRന്റെ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം CSR എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം. ഇവൻ 2020 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി, പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല ആക്ച്വലി പറയുന്നത്, ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ഇവോൾവ് ചെയ്തത് ഒരു CSR ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്, CSR ഇനിഷ്യേറ്റീവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അതുപോലെ നിലവിലുന്നത്. അപ്പം CSR എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ എക്കണോമിയിലെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട്.
CSR refers to the voluntary activities undertaken by a company to operate in an economic, social, and environmentally sustainable manner. It denotes a company's sense of responsibility towards the community and ecological and social environment in which it operates. അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയിൽ സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് അത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ CSRന്റെ ഭാഗം വരും. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം കമ്പനികൾ, സ്പെസിഫിക് കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡ് പറയുന്നുണ്ട്, അവർ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, CSR ഫണ്ടായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം, അവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണം. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലോട്ട് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പറയാം, ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം ഓൾ കമ്പനീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഹോൾഡിംഗ് ആൻഡ് സബ്സിഡറി കമ്പനി ഇന്ത്യ. ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, സബ്സിഡറി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാവും, അത് വേറെ കമ്പനി ഹോൾഡ് ചെയ്യുക, അതായത് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് വേറെ കമ്പനിക്കായിരിക്കാം. അതാണ് ഈ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനി, സബ്സിഡറി കമ്പനി. ഇപ്പം ഏത് കമ്പനിയായാലും എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ നെറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് അത് 500 കോടി മുകളിലാണ്, മുകളിലാണെങ്കിൽ അവർക്ക് CSR ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടേൺ ഓവർ, അവരുടെ സെയിൽസ്, ആനുവൽ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1000 കോടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ കമ്പനിയും CSRന് വയബിൾ ആണ്, അവർ ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 5 കോടിക്ക് മുകളിൽ വരുവാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 5 കോടിക്ക് മുകളിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ CSRന് വേണ്ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം 2% ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് 3 years. അതിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം നമുക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായെങ്കിൽ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് 3 വർഷത്തെ കണക്കെടുക്കും. ഈ 3 വർഷത്തിൽ ആവറേജ് എടുക്കും. നമുക്ക് 2 വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി, 1 വർഷം ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ്. അപ്പം ആ നഷ്ടത്തിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ആവറേജ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ 5 കോടിക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ CSR ആ വർഷം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനില്ല. ആക്ച്വലി അതിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ആ ഒരു കമ്പനികൾക്ക് ഈ നഷ്ടം എന്തായാലും ഉണ്ടായാലും അതിന് റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കാനാണ് ഈ 3 വർഷത്തിൻ്റെ ഒരു കണക്കെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ലാസ്റ്റ് 2% കമ്പനികൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം CSR എന്ന രീതി. അതിന് കൂടുതൽ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു, അതിന് എത്രയൊക്കെ ഫണ്ട് എല്ലാം കമ്പനികളുടെ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ കൃത്യമായി സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും വേണം എന്നുള്ളത് മസ്റ്റാണ്. ഓക്കെ, CSR എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീസ്, സൊസൈറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആ കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് അവർ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിൽ പറയുകയും അവർ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും വേണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്നുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ്. നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് ട്രേഡ്, സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഫ്രീ ഫ്ലോ ഗുഡ്സ്, ഫണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പീപ്പിൾ, ഇതെല്ലാം ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ നമ്മൾ വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നു, ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട്. ഇപ്പം മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൈനീസ് ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ ആണ് ഒരുപാട് പേര് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അതെന്താ വെച്ചാൽ അവരുടെ പാർട്സും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാറ്. ചില പ്രോഡക്ട്സ് അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി നമ്മൾ അസംബിൾ ചെയ്തു റീ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് പോലത്തെ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഫോറിൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇത് റീബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന രീതി കാണിച്ച് അത് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് എൻട്രിപ്പോർട്ട് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത്. ബേസിക്കലി 2 രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറം ഇപ്പുറമായിട്ട് നടക്കുന്ന ട്രേഡ്, ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്, അത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരും. അപ്പം അടുത്തത് മോഡ്സ് ഓഫ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് എക്സ്പോർട്സ്. എക്സ്പോർട്സിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു, ഇവിടുന്ന് വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് വിൽക്കുന്നു. ഇതാണ് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. അതിന് 2 രീതിയിലാണ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിങ്, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിങ്. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആ വിദേശ രാജ്യത്ത്, ആ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ തന്നെയാണ് അവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. ഇന്റർമീഡിയറി ഇല്ല. അതായത്
ഇപ്പം കിറ്റക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, അവർ ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നു. ഇതേ സാധനം അവർ കിറ്റക്സിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ US-ലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ തന്നെയാണ് അത് ആ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അവർ തന്നെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വേറെ ആൾക്ക് സാധനം വിൽക്കുന്നു. ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ രാജ്യത്തെ മാർക്കറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിങ്. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയോ രാജ്യം അവർ തന്നെയായിരിക്കും ആ വിദേശ രാജ്യം നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ മാർക്കറ്റ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമായിരിക്കും. അതാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിങ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഇന്റർമീഡിയറിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഗുഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അയാളായിരിക്കും പിന്നെ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ കസ്റ്റമേഴ്സായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്റർമീഡിയറി ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ടിങ്. അടുത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പം എക്സ്പോർട്ടിങ് ഇമ്പോർട്ടിങ് വ്യത്യാസമല്ല. കാരണം ഒരു രാജ്യത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ രാജ്യത്തിന് ഇമ്പോർട്ടാണ്. ഓക്കെ, അത് തമ്മിൽ വേറെ വ്യത്യാസമല്ല. എക്സ്പോർട്ട് ഒരു രാജ്യം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് US-ലേക്ക് ചില പ്രൊഡക്ട്സ് കയറ്റി വിട്ടു. അപ്പം US-ൻ്റെ അത് ഇമ്പോർട്ടാണ്, ഇന്ത്യക്ക് എക്സ്പോർട്ടാണ്. വേറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യങ്ങളിൽ തമ്മിൽ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വരും. അടുത്തത് ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസൻസ് നമ്മളിപ്പം വിൻഡോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഒരു ലൈസൻസ് അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. അത് ടെക്നിക്കൽ ലൈസൻസ് അഗ്രിമെന്റ് ആണത്. വിൻഡോസിന്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു വർഷത്തേക്കോ എത്ര പീരീഡ് നമ്മൾ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയത് ആ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയ പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി വിൻഡോസിന്റെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തരുന്നത്. പവർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേഡ് ഇത് ഏത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഉണ്ട്. ആ പീരീഡ് എക്സ്പയർഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ റിന്യൂ ചെയ്ത് പൈസ അടയ്ക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ജെന്യൂൻ അല്ലെന്ന് നമുക്ക് കാണിക്കും. ഇതാണ് ലൈസൻസ് പറയുന്നത്. ഇത് എന്തെങ്കിലും ടെക്നോളജി ആവാം. നമ്മളിത് പവർ പോയിന്റ് വേടൊക്കെ ഒരു ടെക്നോളജി പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, അതാവാം. അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പിറൈറ്റ്സ് ആവാം, പേറ്റന്റ് ആവാം. പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മുടെ നോഹോ ഇതൊക്കെ ലൈസൻസ് ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഫീ കൊടുക്കണം. നമുക്ക് ആ ലൈസൻസ് തരുന്ന സ്ഥാപനം ലൈസൻസർ ആവും. ആ ലൈസൻസ് ലൈസൻസ് ചെയ്യാവും. ഇപ്പം വിദേശത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ കോവിഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോവിഡിന്റെ ഒരു വാക്സിൻ യൂസ് ചെയ്തു. അത് ആക്ച്വലി മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വാക്സിൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്പനി അതിൻ്റെ നോഹോ വാങ്ങി അവരത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിറ്റു. അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ലൈസൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ നോഹോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇന്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ലൈസൻസോടെ വാങ്ങി അത് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു, അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു. അതാണ് ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈസൻസറാണ് നമുക്ക് ആ ലൈസൻസ് തരുന്നത്. ആ ലൈസൻസ് വാങ്ങി ഫീ കൊടുത്ത ലൈസൻസ് വാങ്ങുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ലൈസൻസി. ഓക്കെ, ഒരു വിദേശ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത്. അതും ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസിന്റെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് എൻട്രിയാണ്. അടുത്ത ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്. നമ്മളിവിടെ KFCയുടെയോ മക്ഡൊണാൾഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രാഞ്ചൈസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ട്. ഇതൊന്നും KFCയോ മക്ഡൊണാൾഡ്സോ അല്ല നടത്തുന്നത്. അവർ ഫ്രാഞ്ചൈസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ആണ്. ഒരാൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അയാളാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഈ മക്ഡൊണാൾഡ്സുമായിട്ടോ KFCയായിട്ടോ ഈ നേരിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. അവരൊരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട്. ഇവരുടെ ലോഗോ അതുപോലെ അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ റെസിപ്പീസ് അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഇതെല്ലാം ഈ KFC മക്ഡൊണാൾഡ് പോലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഇവർ എടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അതേ ബ്രാൻഡ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് നേരിട്ട് ഇവരായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയാണ്. ആ ഒരു മെയിൻ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ബ്രാൻഡും അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നൊരു ബിസിനസ്സാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസി കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഇപ്പോൾ KFC മക്ഡൊണാൾഡ്സ് അവരുടെ അതേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിരിക്കണം ഈ സെപ്പറേറ്റുള്ള ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അവരുടെ ക്വാളിറ്റി, പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ രീതികൾ ഇതെല്ലാം അവർ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഈ പുതിയ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ അവരുടെ റെസിപ്പീസ് പുറത്തു വിടാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരുപാട് എഗ്രിമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസി. അപ്പം ലൈസൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്രാഞ്ചൈസിയിൽ ആ ഫ്രാഞ്ചൈസർ ആരാണ് ഈ ഫ്രാഞ്ചൈസി കൊടുത്ത സ്ഥാപനം അവർക്ക് ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും. കാരണം അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം. ലൈസൻസിങ്ങിന് അങ്ങനെയില്ല, ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. പക്ഷേ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങിൽ ആരാണ് ഇത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ അതേ ബ്രാൻഡും അവരുടെ അതേ കാര്യങ്ങളും വെച്ചാണ് നമ്മളിത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ. ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രാജ്യത്തുള്ള കമ്പനികൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. അവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഹീറോ ഹോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹീറോ ഹോണ്ടയും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സൈക്കിൾ കമ്പനി, ഹോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ജപ്പാനിലെ ഒരു മോട്ടോർ ബൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേജർ കമ്പനി, ഇവർ തമ്മിൽ ചേർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഇറക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ ആയിരുന്നു ഹീറോ ഹോണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇപ്പോൾ 2 രാജ്യം എന്നുള്ള ഹോണ്ട ടെക്നോളജി ഹീറോയുടെ ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹീറോ ഹോണ്ട എന്നാണ് കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പം അതാണ് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്നത്. 2 രാജ്യങ്ങളുടെ കമ്പനികൾ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു വേറെ മോഡ് ഓഫ് എൻട്രി ആണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലുള്ള മോഡ് ഓഫ് എൻട്രി. അപ്പം അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനുണ്ടോ? നോ സാർ. അപ്പം അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് കുറച്ച് തിയറീസ് ഉണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് തിയറീസ്, അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്, ആരാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത്, പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഏത് വർഷമാണ് കൊണ്ടുവന്നത്, ഇതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കാരണം ഇത് MCQs, നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം അല്ല, നമ്മളത് ഓർത്ത് കാണാൻ ഒരു എസ്സേ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ആ പാടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് മാക്സിമം 30 സെക്കൻഡായിരിക്കും നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കീ പോയിന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കണം. ആരുടെ തിയറിയാണ്, അതിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്താണ്, ഒരുപാട് അസംഷൻസ് ഒന്നും നോക്കണമെന്നില്ല. അതെന്താണ് ആ തിയറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അത് ആര് കൊണ്ടുവന്നു, ഏത് വർഷം ഏകദേശം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നോക്കി വെക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറി ഓഫ് മെർക്കാന്റിലിസം ആണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യകാല തിയറികളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി കൊണ്ടുവന്നാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പോർട്സ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ട്സിനെക്കാരണം. അവരുടെ ട്രേഡ് സർപ്ലസ് വരിക. അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇത് പണം കൊടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പണം കിട്ടുന്നു, ഇമ്പോർട്ട് നമ്മൾ പണം കൊടുക്കുന്നു. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ 1 ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, 50,000 രൂപയുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു 50,000 രൂപയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നു. ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 50,000 രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇമ്പോർട്ടിന് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റവന്യൂ സോഴ്സ് കണ്ടെത്തണം. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് തിയറി ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ്. അത് ആഡം സ്മിത്തിൻ്റെ ആണ്. ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽസിൽ ലെയ്സറിന് കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ ആഡം സ്മിത്ത് ആണ്. അപ്പം തിയറി ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെയ്സർ വരപ്പം ഈ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആര് കൊണ്ടുവന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ആഡം സ്മിത്ത് ആണ് പ്രൊപ്പോണ്ട് ചെയ്തത് ആ കൺസെപ്റ്റ്. അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഇന്ത്യയിൽ സർവീസ് സെക്ടറാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമിനൻ്റ് ഇരിക്കുന്ന സർവീസ് സെക്ടറാണ്. IT പിള്ളേർ സർവീസ് സെക്ടർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. ഇന്ത്യക്ക് സ്പെസിഫിക്കായിട്ടുള്ള ഇതാണ്. ഇപ്പം ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഒരുപാട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത്. ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡയമണ്ട്, മെറ്റൽസ്, മിനറൽസ്, ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് റിസോഴ്സസ് ആഫ്രിക്കൻ നേഷൻസിലുണ്ട്. മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ പെട്രോളിയം, ക്രൂഡ് ഓയിൽ, ഇതിനൊക്കെ അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അവർക്ക് അതിനകത്ത് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ്, അതിനകത്തായിരിക്കണം അവർ പ്രൊവൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു വേറെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു രാജ്യത്തെക്കാൾ ഇവർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോസ്റ്റിലും അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് റവന്യൂസിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് തിയറി ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് തിയറി ഓഫ് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇത് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ചേർന്ന് വന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ആക്ച്വലി. അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് മറ്റു ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തെക്കാളും ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടും ചിലവ് കുറഞ്ഞ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്, അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് തിയറി ഓഫ് അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് അത് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. അബ്സല്യൂട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെക്കാളും നമുക്കിത് ചിലവ് കുറഞ്ഞ് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കത് വിൽക്കാം, എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആ പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഡേവ് റിക്കാർഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറിയാണ്. അത് റിക്കാർഡിൻ തിയറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ കമ്പാറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡേവ് റിക്കാർഡോ. റിക്കാർഡിൻ തിയറി നമ്മൾ കണ്ടാലും ഈ കമ്പാറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന ഒരു റിലേഷൻ ഓർത്താൽ മതി. ചിലപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയും പറയുന്നത്. അടുത്തത് ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് തിയറി, അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്കിൻസ്റ്റർ-റോവിൻ തിയറി, അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ഓഫ് ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ്. ഇതിൽ ഏത് പേര് വന്നാലും ഈ തിയറിയാണ്, ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ് തിയറി എന്നാണ് സംഭവം. 3 പേര് നമുക്കിവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഒന്ന് ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻ തിയറി ഉണ്ട്, ഹെക്കിൻസ്റ്റർ-റോവിൻ എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ഉണ്ട്, ഈ തിയറി ഓഫ് ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ്. ഇത് ഏത് ഒന്ന് നമ്മൾ കണ്ടാലും ഇതൊറ്റ തിയറിയാണ്. ആക്ച്വലി 1919 വരുന്ന ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ് തിയറിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ. ഈ തിയറി 3 പേരിൽ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒറ്റ തിയറി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദാറ്റ് എ കൺട്രി ഷുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് എ കമ്മോഡിറ്റി ദാറ്റ് പ്രൈമർലി ഇൻവോൾവ്സ് എ ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ അബണ്ടന്റ്ലി അവൈലബിൾ ഇൻ ദ കൺട്രി. അതായത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ, ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ലേബർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ആവാം, ഫണ്ടാ, ഇത് ഏതോ ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആവാം, ഇത് ഏതാണോ ആ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അതിന് ആ ഫാക്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് സർവീസ് സെക്ടറിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് പണമുണ്ട്. ഇപ്പം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ഉള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് അവർ ഇറക്കും. ഇതാണ് ഈ ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി പറയുന്നത്. ഈ ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ് തിയറിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലിയൻറ്റിഫ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത് പറയുന്നത്. ഇതിന് പഠിച്ചപ്പോൾ അത് US ബേസ് ചെയ്ത് ഈ വെയ്സ്ലി ലിയോൺടിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞവർ പഠിച്ചപ്പോൾ അവർ കണ്ടെത്തിയൊരു കാര്യമാണ് ലിയോൺടിഫ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. US എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് രാജ്യമായിട്ട് പോലും അവരുടെ എക്സ്പോർട്ട് ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരുന്നു. ആ ഒരു സ്റ്റഡി എന്ന 1950 സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇറക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളു, ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള US അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് പക്ഷേ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് ഈ ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ് തിയറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. ഇതാണ് ലിയോൺടിഫ് പാരഡോക്സ് എന്ന്. പാരഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതാണെന്ന് കരുതുന്നത്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ആക്ച്വലി നടന്നത്. ഇതാണ് പാരഡോക്സ് എന്ന്. ഗിഫൻസ് പാരഡോക്സ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈയിൽ പഠിക്കുന്ന പോലെ ഇതാണ് ലിയോൺടിഫ് പാരഡോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം വെയ്സ്ലി ലിയോൺടിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആളുകളുടെ തിയറിയാണ്. 1953 ആ തിയറി വന്നത്. അപ്പം ഇത്തരം തിയറീസ്, ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് തിയറീസ് നമുക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് MCQs ചെയ്യുക മാക്സിമം. MCQs ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ തിയറീസിന്റെ പേര് നമുക്ക് കാണും. അത് ആരുടെയാണെന്ന് നമുക്കൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. എല്ലാം ഒന്നും ആർക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പറഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ പാസ്സാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 99 അല്ലെങ്കിൽ 98% പെർസെൻറ്റേജ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നവരുടെ ഇത്ര ശതമാനമാണ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ മാക്സിമം സ്കോർ ചെയ്യണം. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ല. നമുക്കിതിനകത്ത് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊടുക്കാം. റിസ്ക് അവിടെ ഇല്ല. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്തുള്ള നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക, അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പം കൂടുതലും MCQs ഇതായിട്ട് എന്തായിട്ട് ഈ തിയറീസ് ഇതൊക്കെ ഓർക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യം MCQs ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്ത ഏരിയ എന്ന് ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് ആണ്. ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു ഇന്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന, നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പറഞ്ഞല്ലോ, ലൈസൻസ്, ഫ്രാഞ്ചൈസി, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പം നടക്കത്തില്ല. നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ലൈസൻസ് വേണം, എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് വേണം. അതുപോലെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് കിട്ടണം. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ടല്ലോ, ആ രാജ്യത്തിനുള്ള പെർമിഷൻ കിട്ടണം. ഇത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിറ്റ് കിട്ടണം. പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ബിസിനസ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ട്രേഡിനകത്തുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേസിക്കലി ഓരോ രാജ്യത്ത് ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ എക്സ്പോർട്ടിനെ ഇമ്പോർട്ടിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ എക്കണോമിയെ ഈ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാധിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന റെഗുലേഷൻസ് ആണ് ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം സവാള, ഉള്ളിയൊക്കെ ഒരുപാട് 100-200 വില കൂടിയെന്ന് വെച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ്, ഒരു സീസൺ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സിന് ഒരുപാട് വില കൂടും. ഈ സവാള, ഉള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപാട് നെസസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ. അപ്പം അതിൻ്റെ വില ഒരുപാട് കൂടുവാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാർക്കറ്റിന്റെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫ്രഷുള്ള എക്സ്പോർട്ട്സ് ഗവൺമെന്റ് പെർമിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. ആ എക്സ്പോർട്ടിന് തടസ്സം ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആകാൻ വേണ്ടി എക്സ്പോർട്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ആ സമയങ്ങളിൽ.
അതേസമയം ഇമ്പോർട്ട് റെഗുലേറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ റബ്ബറിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. നമുക്കിവിടെ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ആ നാച്ചുറൽ റബ്ബറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരിക്കലും നമ്മൾ മലേഷ്യയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തായ്ലൻഡ് രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റബ്ബറിന് ഇല്ലെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. എന്നിട്ടും ആളുകളുടെ കോസ്റ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റബ്ബറിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റബ്ബറിനേക്കാളും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് കമ്പനീസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റബ്ബറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷനുള്ള റബ്ബറിന് ആ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതെ പോകും. അതായത് ആരെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വില ഉണ്ടാകും. അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും. ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഫോറിൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുമ്പോൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സിന് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതെ പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിലേക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഇമ്പോർട്ട് റെഗുലേറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, നോൺ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിനകത്ത് ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നികുതി ടാക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് ടാരിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്ലൈഡിലാണ് ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ ടാക്സ്. നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ശതമാനം വരെ ഉള്ള റേറ്റ് അതല്ല, നമ്മൾ ഫോറിൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇമ്പോർട്ട് അതിന് ചിലപ്പോൾ അഡീഷണൽ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി. ചില പ്രത്യേക ഐറ്റംസിന് ഇന്ത്യയിൽ അത് ബാൻഡ് ആവും ചില കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ്. അപ്പോൾ ചില പ്രൊഡക്ട്സിന് ചില ഡ്യൂട്ടി അടിച്ചു കൊടുക്കും, ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും ചില പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ കേസിൽ. അതാണ് ഈ ടാക്സ് ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന് ഡ്യൂട്ടി അല്ലെ ടാക്സ് ബേസ് ചെയ്ത് ഒരെണ്ണത്തിന് റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ബട്ട് കൂടുതൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് റെഗുലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് കുറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സിനുള്ളത്. ഒന്ന് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി, ഇത് ചില പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ നേച്ചർ ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ഇപ്പോൾ പെട്രോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷറി പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേര് ലക്ഷറി അത് ആദ്യം കപ്പാസിറ്റി കുറച്ച് പേരെ ലക്ഷറി പ്രൊഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തു. ലക്ഷറി പ്രൊഡക്ട്സിന് മേളിൽ ഗവൺമെൻറ് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി വെക്കാറുണ്ട്. കാരണം അതിൻ്റെ നേച്ചർ ബേസ് ചെയ്തോ ഫിസിക്കൽ ക്വാളിറ്റി വെച്ചോ ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഡക്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ആയിരിക്കത്തില്ല, കാരണം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ന ടൈപ്പ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡ്യൂട്ടി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി. സിഗർ പ്രൊഡക്ട്സ്, അതായത് നമ്മൾ ടുബാക്കോ പ്രൊഡക്ട്സിനൊക്കെ പ്രത്യേക അഡീഷണൽ ടാക്സ് ആണ്. നമ്മൾ GST വരുന്നതിനേക്കാൾ ഹയർ ടാക്സ് ആണ് അതിനെ ചുമത്തുന്നത്, ആൽക്കഹോൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് കാരണം എന്താ, ഗവൺമെൻറ് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. അതിൻ്റെ യൂസ് കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് ഒരു തിയറി, ഗവൺമെൻറ് ഐഡിയ അതാണ്. അതുകൊണ്ട് അവനതിന് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെയാണ് ചില പ്രത്യേക പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നേച്ചർ കൊണ്ട് അവർക്ക് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രൈസ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല, ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി. അടുത്ത് ആഡ് വലോറം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ആഡ് വലോറം. ഇപ്പം 1000 രൂപയുള്ള ഒരെണ്ണത്തിന് ഇത്ര ഇത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് 1000, 10000 അതിൻ്റെ വിലയുണ്ടല്ലോ. ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വിലയെ ബേസ് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് ആണ് ആഡ് വലോറം ടാരിഫ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ GSTയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് അതിൻ്റെ വിലയെ ബേസ് ചെയ്തല്ല GST ചാർജ്. പക്ഷെ ചില പ്രൊഡക്ട്സിന് ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിന് ഇത്ര കൊടുക്കണം എന്നാണ് ടാക്സ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് ആഡ് വലോറം. ഇപ്പോൾ 1 ലക്ഷത്തിന് മുകളിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇത്ര ടാക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ 50,000 താഴെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇത്ര ടാക്സ്. ഇതാണ് ആഡ് വലോറം. അതിൻ്റെ വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്, ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആഡ് വലോറം ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ആഡ് വലോറം എന്നൊരു ലാറ്റിൻ ഫ്രേസ് ആണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വാല്യൂ എന്നാണ്. വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാക്സ് കൂടും, വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാക്സ് കുറയും. അടുത്തത് കമ്പൈൻഡ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ നേച്ചർ ബേസ് ചെയ്തോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ബേസ് ചെയ്തോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ചുമത്തുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് കമ്പൈൻഡ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് സ്ലൈഡിംഗ് സ്കെയിൽ. അതായത് ചില പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പം ഓഫ് സീസൺ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിൻ്റെ വില കൂടും. സീസൺ ആകുമ്പോൾ ബമ്പർ ക്രോപ്പ് വരിക, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഡിമാൻഡിനേക്കാളും ഒരുപാട് സപ്ലൈ വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പെട്ടെന്ന് ഇടിഞ്ഞു പോകും. ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ വില വ്യത്യാസപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ വില വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ലൈഡിംഗ് സ്കെയിൽ. സ്ലൈഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ വില കൂടുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി കൂടും, വില കുറയുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി കുറയും. ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സ്ലൈഡിംഗ് സ്കെയിൽ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് താരിഫ്. ഇത് ബേസിക്കലി ഇമ്പോർട്ടഡ് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ മുകളിൽ
ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പം റബ്ബറോ അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് ഡൊമസ്റ്റിക് റബ്ബറുണ്ട്, നല്ല ക്വാളിറ്റി റബ്ബർ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിനൊരിക്കലും ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റബ്ബറിനോട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് വെച്ച് ഇമ്പോർട്ടഡ് റബ്ബറിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് റബ്ബറിനേക്കാളും കുറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കും. അതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ടാക്സാണ്. അതിന് കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി എന്നും പറയാറുണ്ട്. അതായത് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഡംപിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സുണ്ട്. അതായത് അവരുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ 1000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ്, 1000 രൂപ വാല്യൂ വരുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ അവർ 500 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് നീഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ മാർക്കറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഒഴിവാക്കി അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ മാർക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവരുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിനേക്കാളും വില കുറച്ച് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുകയാണ്. അതിനാണ് ഡംപിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത്. അപ്പം അതിന് തിരിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡംപിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൗണ്ടർ വാല്യൂ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് വിലയുണ്ടോ അത് തന്നെ ഇമ്പോർട്ടഡ് പ്രൊഡക്റ്റിനും ആവാൻ വേണ്ടി, അതേ കോസ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി അവരെത്രത്തോളമാണോ അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് വില ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഓഫർ കൊടുക്കുന്നു, അതായത് ഗവൺമെൻറ് എത്ര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അത് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഒരു എഫക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ്. അത് ഈ എക്സാമ്പിൾ, അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സിന്റെ മേൽ ചുമത്തുന്ന ടാരിഫ്സ് ആണ് ടാരിഫ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും പറയാം ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ? നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസിന്റെ തിയറീസ് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ ചോദിച്ചില്ല, അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇത്ര ഏരിയയിൽ ഏതെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ, ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും? ആർക്കൊന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാമായിരുന്നു. നമുക്ക് സമയം തീരാറായി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് ഓടി പോകുന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ട് നോൺ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടാക്സ് ബേസ് ചെയ്തല്ല. ഒന്നെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ആവാം. ഇപ്പോൾ ഈ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഗോതമ്പ്, ഉള്ളി ഒരു സാധനങ്ങൾ ഷോർട്ടേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കും. അതാണ് വേറൊരു കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടാസ്, ഒരു വർഷം ഇത്രത്തോളം മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒരു ആൾക്ക്, ഒരു ഫേമിന്, ഒരു കമ്പനിക്ക്, ഒരു രാജ്യത്ത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഇത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോട്ടാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, അതായത് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആ ക്വാളിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങും, ഇപ്പം മാളുകളിലെല്ലാം പോവുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ചില പ്രൊഡക്ട്സ് കാണിക്കാറുണ്ട്. അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ സാധാരണ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രാജ്യം അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഫൈറ്റോ സാനിറ്ററി മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ വിൽക്കുന്ന പച്ചക്കറി പോലെ സാധനങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് പുറത്തുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും ബാൻഡാണ്. അപ്പം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് എടുക്കത്തില്ല, ആ രാജ്യങ്ങളിലോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം അവിടുത്തെ മെഷേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രം അവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ആ രാജ്യത്തോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് മാത്രമേ ആ രാജ്യത്തോട്ട് കിട്ടും. അതാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നോൺ ടാരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് FDA ആണ്. കുറച്ച് സ്പീഡ് പോകണം, അതുകൊണ്ടാണ്. FDA എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. അതെന്ന് പറയുമ്പം മെയിൻലി അസറ്റ്സ് ക്രിയേഷൻ ആണ്. അതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് വേറെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസറ്റ് ക്രിയേഷൻ ആണ്, പുതിയൊരു അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് FDA എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഫാക്ടറി, ഒരു ബിൽഡിംഗ്, ഇതൊക്കെയാണ് അസറ്റ് ക്രിയേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തണം. അതാണ് FDAയുടെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ പെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ 10% മേലുള്ള ഹോൾഡിങ് ഒരാളെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിങ്സിന്റെ 10% മുകളിൽ അയാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യപ്പെടും. ഇതിന്റെ ലീഗൽ ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. ആ ഡെഫിനിഷൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. 10% ഓർ മോർ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ പെയ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ, ആ കമ്പനിയുടെ മൊത്തം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഇഷ്യൂ ക്യാപിറ്റലിന്റെ 10% വേറെ ആൾ ഹോൾഡ്, ഒരു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് FDA ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ. ഓക്കെ,
അടുത്തത് ഇത് ഏതൊക്കെ റൂട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണെന്ന്, അതായത് ഒന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക്, ഒന്ന് ഗവൺമെന്റ് റൂട്ട്. ബേസിക്കലി പെർമിഷന്റെ കാര്യമാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗവൺമെന്റ് പെർമിഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കമ്പനികളുടെ ഷെയർ വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫാക്ടറി ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പുതിയ ഫാക്ടറി പണിയാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് പെർമിഷൻ ഒന്നും വേണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റൂട്ട്. അല്ലാതെ ഗവൺമെന്റ് പെർമിഷൻ വേണമെങ്കിൽ ആ പെർമിഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളതിലാണ് ഗവൺമെന്റ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് റൂട്ടിലും ഗവൺമെന്റ് പെർമിഷൻ വേണം, പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ പെർമിഷൻ മേടിച്ചാലും മതി. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് റൂട്ടിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് പെർമിഷനോടെ മാത്രമേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അത് ചില സെക്ടേഴ്സിൽ, ഇപ്പം പ്രിന്റ് ന്യൂസ് മീഡിയയിലൊന്നും ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അധികം പെർമിറ്റ് ഇല്ല. മാക്സിമം 26% നമ്മുടെ പത്രങ്ങളെ പോലെ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. 26% ആണ് മാക്സിമം. അപ്പം അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് പെർമിഷൻ വേണം. അതാണ് ഗവൺമെന്റ് റൂട്ട്. അങ്ങനെ പ്രത്യേക പെർമിഷൻ ഒന്നും വേണ്ടാത്ത സെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് റൂട്ട് എന്ന് പറയും. അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് പെർമിഷൻ പിന്നെ കിട്ടിയാലും മതി. അടുത്ത ടൈപ്സ് ഓഫ് FD എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതൊന്ന് ഹലോ, കേൾക്കാവോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് സാർ. ഓക്കെ. അടുത്ത ടൈപ്സ് ഓഫ് FD എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ്? ഒന്ന് ഇൻവേർഡ്, അത് വേറെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഫണ്ട് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻവേർഡ് FD എന്ന് പറയുന്നത്. വിദേശത്ത് ഒരു കമ്പനി നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഇൻവേർഡ് FD എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു കമ്പനി വേറെ രാജ്യത്തേക്ക് അവിടുത്തെ അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി വിദേശത്തുള്ള ഒരു അസറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ഒരു കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതാണ് ഔട്ട്വേർഡ് FD എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടുന്ന് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നു. ഇൻവേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യയിലോട്ട് FD വരുന്നതാണ്. അടുത്തത് ഹൊറിസോണ്ടൽ FD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കമ്പനി, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കമ്പനി ചെയ്യുന്ന അതേ ബിസിനസ് തന്നെ വേറൊരു രാജ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു. മഹീന്ദ്ര ഇന്ത്യയിലെ കാറുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് വിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതേ കമ്പനി മഹീന്ദ്ര തന്നെ വേറെ രാജ്യത്തും അവരുടെ കാറുകൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ FD ആണ്. അപ്പം അവർ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെ വേറെ രാജ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണ്. സെയിം വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതല്ല, വേറെ രീതിയിലാണ്. അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തുനിന്ന് ചെയ്യുന്നു. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ FD എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ സെയിം പ്രോസസ് ആയിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ വേറൊരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാവാം. ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ് വെർട്ടിക്കൽ FD എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ബാക്ക്വേർഡ്, ഫോർവേഡും ഉണ്ട്. ബാക്ക്വേർഡ് FD എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് റോ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ രാജ്യത്ത് ഇത് പ്രൊഡക്ട്സ് വാങ്ങുന്നു. ഇപ്പം ഡയമണ്ടോ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ വേറെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്, അത് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വേറെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ FD ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഫോർവേഡ് FD എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ്. അതായത് പുതിയൊരു ഫാക്ടറി ബിൽഡ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ്. പുതിയൊരു അസറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ബ്രൗൺ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഉള്ളത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ്, എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബ്രൗൺ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രൗൺ ഫീൽഡ്. പിന്നെ കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ്, ഇപ്പം ഒരു ഹോം കൺട്രീനെ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണോ FD കിട്ടുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ടെക്നോളജി അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ലൈഡിലുണ്ട്, വായിച്ചാൽ മതി, സമയം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ഈ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻ കേസ് ചോദിച്ചാൽ പോയിന്റ്സ് മാത്രം നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. അടുത്ത ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ അസറ്റ്സ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്. ഈ 10% ക്രൈറ്റീരിയ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു കമ്പനി ഷെയറിന്റെ 10% താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് FPI ആണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ 10% കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് FDI മാറും. അതിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അതിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റർക്ക് പാസീവ് ആയിരിക്കുന്ന പോലെ, അതായത് അയാൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ഷെയർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, അത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിറ്റിട്ട് പോകാം. അതാണ് FPIയുടെ പ്രത്യേകത. FDIയിൽ അയാൾ ഇൻവെസ്റ്റർ കുറച്ച് ആക്റ്റീവാണ്, അയാൾക്ക് കമ്പനി ഒരുപാട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, കാരണം ഒരു മേജർ ഷെയർ ഹോൾഡറായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ തിയറി പോർഷൻ പറയുന്നത്. ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി MCQs നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള രീതിക്കാണത് അത് പറഞ്ഞിരുന്നത്.
സ്ലൈഡ് ഒന്ന് എടുക്കാമോ? അല്ല, എനിക്ക് സ്ലൈഡ് കാണില്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത്. സ്ലൈഡ് ഉണ്ടോ അവിടെ? കാണാമോ ഓർക്കെങ്കിലും? സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സാർ, കുറച്ചു മുന്നേ പോയി. ഓക്കെ. അതിനകത്ത് ഒന്ന് CSR ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു MCQ ഉണ്ട്. അതിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനോടുള്ള കമ്പനിയുടെ CSR ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഒന്ന് അത് ഞാൻ വായിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ പാർട്ട് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു കൺസ്യൂമേഴ്സ്. കൺസ്യൂമറിനോട് CSR കമ്പനിയുടെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്? ഒന്ന്, റീസണബിൾ ചാൻസസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം ഫോർ അക്കോംപ്ലിഷ്മെന്റ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ. അതായത് പ്രൊമോഷനോ അതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റീസണബിൾ ചാൻസസ്. ഇത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു എലിമിനേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്ലൈഡ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ, ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ സാർ. ഹലോ, കാണാവോ? കാണുന്നു സാർ. കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ്, റീസണബിൾ ചാൻസസ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം അക്കോംപ്ലിഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ടു സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് at reasonable prices even at the seller's market, improving the efficiency of the business operation, provide opportunity for being heard and redress genuine grievances. നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും അതുപോലെ നാലുമാണ് കൺസ്യൂമറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത്. ബേസിക്കലി കൺസ്യൂമറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയാണ് ഇവിടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് ആ ബിസിനസ്സായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം. ബിസിനസ്സായിട്ട് മാത്രമേ കൺസേൺ ഉള്ളൂ, അത് കൺസ്യൂമറിനായിട്ട് ബന്ധമില്ല ബിസിനസ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും അത് ഒരു മറ്റൊരു കമ്പനിയായിട്ട് കോമ്പറ്റീറ്റീവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ലോക്കൽ ഫേമിനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എക്സസ് ആയ ഒരു കമ്പനി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ള കമ്പനിക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊന്നും കൺസ്യൂമർ ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു സെല്ലേഴ്സ് മാർക്കറ്റ്, അതായത് സെല്ലറിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ റീസണബിൾ പ്രൈസിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സപ്ലയറിൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ്. അത് കാരണം കൺസ്യൂമറിനുള്ള ചുമതലയാണ്. അടുത്തത്, ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ബീങ് ഹേർഡ് ആൻഡ് റെഡ്രസ് ഗ്രീവൻസസ്, അവരുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് പരിഹരിക്കപ്പെടുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും മൂന്നും അത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും നാലുമാണ്. അപ്പം ഓപ്ഷൻ ബി. അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം ശരിയല്ലാത്ത ഏതെന്നാണ്. നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. ഒന്ന്, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ഷാൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ലേഡി സോഷ്യൽ വർക്കർ. സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ഷാൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് or has been a judge of high court. District forum shall consist of 4 members. National Dispute Redressal Commission shall consist of a person who is or has been judge of Supreme Court. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ കമ്മീഷനിൽ എല്ലാത്തിലും 3 മെമ്പേഴ്സാണ്. നാഷണൽ ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് ആയാലും ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് 3 മെമ്പേഴ്സാണ്. ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത് 4 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പം ആ ഓപ്ഷനാണ് തെറ്റായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷൻ 3 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അടുത്തത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ റൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 3 റൈറ്റ്സ് അതെല്ലാം ശരിയുമാണ്. നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞ 6 റൈറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. അടുത്ത ഫെമയിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരാത്തത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡോൺ ബൈ ബാങ്ക്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പേബിൾ ഇൻ ഫോറിൻ കറൻസി ഒരു ഓപ്ഷൻ ഡി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് വരാത്തത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ട്രാവലേഴ്സൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഡ്രോൺ ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻ കറൻസി പേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഫെമയുടെ അണ്ടറിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ പേ ചെയ്യാതെ ഇന്ത്യയുടെ ഔട്ട്സൈഡ് ഡോൺ ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് തന്നെ അത് പേയും ചെയ്യുന്ന ഫോറിൻ കറൻസി വരുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യത്തില്ല. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഇന്ത്യയിൽ FDI പ്രൊഹിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇത്തരം സെക്ടേഴ്സ് 8 സെക്ടേഴ്സാണ്. ഒന്ന് അറ്റോമിക് എനർജി, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാംബ്ലിംഗ്, ടുബാക്കോ പ്രൊഡക്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. ഇതൊന്നും ഇന്ത്യയിൽ FDI അത്ര സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല. ഒക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. 8 സെക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിയറീസ് ആണ്.
ഏതൊക്കെ തിയറീസ് ആണ്, ആരുടെയൊക്കെയാണ്, അത് നമ്മൾ കുറച്ച് തിയറീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഫാക്ടർ എൻഡോമെന്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്കസർ ഹോളിന്റെ ആണ്. അപ്പം C4 വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ അത് നോക്കി നമുക്ക് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ താങ്ക് യു. വളരെ പെട്ടെന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം. സമയം കുറച്ച് അതിക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് 5 മിനിറ്റ്. അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സ്ലൈഡ് ഞാൻ കൊമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. If you have any doubts, please feel free to ask now. Then we conclude this section. This is my gratitude to say vote of thanks. Thank you, sir, for giving us a wonderful section. ഹലോ, എനിക്ക് കാര്യം ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം ക്ഷമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അതിനോട് കോപ്പറേറ്റ് ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Okay, thank you, sir. Good evening, everyone. This is the time to start our second section. It is my privilege and pleasure to invite Dr. S. Kevin to take over the session. He's an Emeritus Professor in the Department of Commerce and the University of Kerala in 1980 and has since published various research papers and books. Some of his famous books include Portfolio Management and Fundamentals of International Financial Management. He's a great academician and beloved teacher. Today, he will be discussing the topic Business Statistics and Research. With honor, I would like to invite Dr. S. Kevin, sir, to start the section. Welcome, sir. Thank you. Thank you, Ardra. Can you hear me? Yes, sir. Okay. So you have already had one session. We are going to start the second session. Okay. So my session is basically I have a presentation. So I'll be switching off the video and going to the presentation, and I'll be explaining the concepts. So what I think what you should do is you might have seen the question papers, the multiple choice question papers. Sometimes it is very confusing. If you read a question and you read the multiple choice answers, sometimes it is confusing. Very often it is confusing. So unless you are very clear about the concepts, what is the concept? You should be very, very clear about it. Only then you will be able to answer that. That is what I see from the present style of the question papers being asked. So what my aim is to explain a few concepts, difficult concepts. I have chosen some of the difficult concepts which require explanation, which you may not be able to understand from textbooks by reading the textbook. See, some of the subjects you can understand by reading the textbooks. Some of the subjects you need further explanation. So I have chosen a few concepts which really require some explanation, and I'll be trying to explain that. At the end of the session, you can ask me doubts. Okay, so I'm switching off the video, then I'm going to the presentation mode.
Can you see the slide? Yes, sir. Right. Is it moving? Okay, fine. Yes, sir. Yes. So we are going to see first the concept of probability. The concept of probability. So let us start with that. The topic I have taken the 5th unit, business statistics and research methods. It deals with a lot of things. It deals with statistics, research methodology. So I have taken the statistics part. From the statistics part, I have selected 3 topics. One is probability, approaches to probability, and Bayes' theorem. That is the first topic. Second is the probability distributions. So there are different types of distributions: binomial, Poisson, normal distributions. So that is the second topic. And the third topic I have selected is hypothesis testing. Z-test, t-test, ANOVA, chi-square test, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test, and rank correlation. I don't know how far I'll be able to complete, but we'll start with the probability. So remember, keep in mind your objective, your aim should be to understand the concepts very clearly, and then you can read the question, and I'll show some questions also from the past question papers. So then you will be able to answer the questions correctly. So let's start with the first topic, which is what is probability. So we have to understand the word probability. It's a common word. You have heard about it. Very familiar word. The word is very familiar. I don't know whether the concept is familiar to you. So let us try to understand what is this probability. It is a commonly used word. It is important in a situation of uncertainty. Remember that, uncertainty. When you are certain about what is going to happen, there's no question of probability. You are sure that something will happen. But when there is uncertainty about the future, what is going to happen, then comes the concept of probability. So probability is always related to uncertainty. In fact, it is a quantitative measure of uncertainty. So we are uncertain about the future, but we are trying to measure that uncertainty quantitatively. We are trying to express the uncertainty. We are trying to convert the uncertainty into certainty. We are trying to convert the uncertainty into certainty by measuring quantitatively. So we can say, you can define probability as the numerical expression or numerical measure of the possibility of occurrence of an uncertain outcome. So each word is important there, and that concept has to be clearly understood. First of all, it is numerical. It's a measurement. Numerical measurement, it's not a qualitative measurement, it's a numerical measurement of the possibility, because in the future is uncertain, so many things may happen. So what is the possibility of a particular thing happening? Numerical measure of the possibility of the occurrence of an uncertain outcome. One uncertain outcome. There may be 3 uncertain outcomes. There may be 4 uncertain outcomes. What is the probability of the first one occurring? Or what is the probability of the last one occurring? So that possibility of the different outcomes occurring in the future, we are trying to measure. That is what is mathematically called probability. Example, let us take an example, then you can understand better. Supposing you are taking a lottery. You purchase a lottery ticket. You are not sure whether you will win the lottery, whether you will get a prize in the lottery, whether you will win the first prize. So we have a lottery. You have purchased a lottery ticket. So there is a first prize that is going to happen in the future, but there is uncertainty. You are not sure whether you are going to win the first prize or you are not going to win the first prize. So what is the probability of winning the first prize? Or what is the possibility of winning the first prize? In quantitative terms, we can measure it. Or there's a match is coming up, a cricket match between England and India.
So who is going to win? One team will win, one team will fail. Will India win? So the possibilities are, the outcomes may be India may win, India may lose. So the two outcomes are there. So what is the possibility? What is the measurement of the possibility of India winning or India losing the match? So this is the example of probability. So concentrate on the concept. Right. The definitions of probability or approaches to probability in your syllabus, this is the just defined as the definitions of probability or the approaches to probability. So we can approach probability in three different ways. One second. Okay. Okay, so you can define probability, or there are three approaches to understanding probability. So this is what we are going to see. The probability can be explained or defined in four ways. The last one is a combination of all the three. So basically, there are three important methods or definitions or approaches to probability. One, mathematical or classical probability. Second, statistical or empirical or experimental probability. Statistical probability or empirical or experimental probability. Subjective probability is the third one. And the fourth one is a combination of the three. The first three is called axiomatic probability. Axiomatic probability. So we have to, all the three are different. First one is different from the second one is different from the third one. And the first three, each one is applied in different situations. Each approach or each definition of probability is applied in different situations. So we have to understand what is meant by each type of probability. We have to understand in which situation that probability approach is used. This is what we have to study under this. Right. We start with the first one, which is called the mathematical or classical probability. It's also called theoretical probability. So remember all the names: mathematical or classical or theoretical probability. I'll go a little fast because usually I go very slow, but here we have limited time and a lot of things to be covered. So I'm going a little fast. I'm sure you will be able to follow. Otherwise, you tell me. If you find it too fast, then you can tell me. This is applicable where the outcomes are equally likely. The outcomes are equally likely. So this is what you have to understand there. The outcomes are equally likely. So when we study this mathematical or classical probability, what you have to understand is the outcomes are equally likely. Then you should know what you mean by outcomes are equally likely. For example, cricket match is happening. India may win, India may lose. The outcomes are not equally likely. They are not 50%, 50%. They are not equally likely. You are writing an examination, success or passing the examination or failing in the examination is not equally likely. So I'll show you examples. We have to understand very clearly what is meant by saying that the outcomes are equally likely. The cricket match, if the Indian team is very strong, the outcome of winning is more. It's not equally likely. Winning and failing is not equally likely. What is then equally likely? Take this example. Tossing a coin. We toss a coin has head and tail. Either head will appear or tail will appear. Both of them are equally likely. There is a 50% chance that head will appear. There is a 50% chance that tail will appear. Equally likely. So there is nothing favoring the head or there is nothing favoring the tail. In a match, the strength of the team will favor the winning outcome. The strength of the team will favor the winning outcome. You understand that? Here, head and tail, there's nothing to favor head or nothing to favor tail. So they're equally likely. Similarly, if you are rolling a die, a die with the 6 sides, and each side is numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6. And so you may get 1, you may get 2,
or you may get 3. So or 4 or 5 or 6, all the 6 are equally likely. Equally likely. There is nothing favoring 1, there is nothing favoring 2, there is nothing favoring 3. They are equally likely. So in this situation, we can apply the mathematical definition or the classical definition, or this situation is called a theoretical definition of mathematical probability approach. So what you have to understand clearly is what is meant by outcomes which are equally likely. So here we have to understand a few basic concepts. Again, questions may be based on this basic concept. So questions may come on the concept of experiment, the concept of sample space, the concept of an event. So you have to very clearly understand what is meant by experiment, what is meant by sample space, and what is meant by an event. Let's take an experiment. Experiment is what you do, a procedure that yields one of a given set of possible outcomes. Tossing a coin, rolling a die. So that is an experiment. What you do, the procedure that you do. So it is simple. This is easy to understand. Tossing a coin or rolling a die is an experiment. It has a set of possible outcomes. A set of possible outcomes. So outcomes are uncertain. There are possible outcomes. Any of those outcomes may happen. So they are all uncertain. They are all, we say, they are not sure. So we call them possible outcomes. How many possible outcomes are there? In the case of a tossing of a coin, there are 2 possible outcomes. In the case of rolling a die, there are 6 possible outcomes. And that is sample space. Sample space. Yes. Sample space means the set of all possible outcomes. Tossing a coin, sample space is 2. Because only there are two possible outcomes. Rolling a die, 6 outcomes are possible. So the sample space consists of 6 possible outcomes in the case of the experiment called rolling of a die. Okay, so the questions may come on this. They will give you an experiment and ask you, what is the sample space? So they will give different choices, different answers, and you have to give the answer to that. Then event. Event is a subset of the sample space. Sample space is all the possible outcomes. Event is a subset of the sample space. Look at the example. Getting an even number in the roll of a die. When you are rolling a die, you may get 1, 2, 3, 4, 5, 6. Getting an even number is an event because that is a subset of the whole sample space. Even number, there are 3 even numbers. 2, 4, 6. So in the sample space, there are 3 even numbers. So that is called an event, which is a subset of the sample space. So a question may come. What is the probability of getting an even number in the experiment? What is the possibility of getting an event? What is the probability of getting this particular event in this experiment? So we have to find that. There's a formula. We have to look at the formula. What is the formula here? If there are n mutually exclusive, collectively exhaustive, and equally likely outcomes for an experiment. So if there are n mutually exclusive outcomes, possible outcomes. In the case of rolling a die, there are 6 outcomes. And if m of them are favorable, m, a particular number, 2 or 3, are favorable to the event, even numbers, they are even numbers, then the probability of occurrence of E is defined as, okay, I'll hide this, 1 second. Let me hide this. The probability of the event. So P, probability of the event, even number, supposing your event is you want to know the probability of getting an even number. So there are 3 numbers favorable or 3 even numbers in the whole space, sample space, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 3 even numbers. So M means 3. M means the number of items favoring the event. M. Here in this case, it is 3. The total number of outcomes or possible outcomes are 6. So 3 by 6, 3 by 6 or 1 by 2 is the probability of getting an even number. Simple calculations.
All these are very simple. The probability is a very simple concept. The only thing is that you have to be very clear about it. The concept should be clear. Let's take an example, rolling of a die. Rolling of a die is the experiment. Probability of getting an odd number. That is the event. The event is getting an odd number. What is the probability of getting an odd number? How many odd numbers are there? There are 3 odd numbers. 1, 3, 5. 1, 3, and 5. So probability of the event is m by n, 3 by 6, 1 by 2 is 0.5. So this is how we do the calculation, very simple. Now, probability of getting a number greater than 4. Probability of the simple problems may come in the net examination. They are asking problems also like this. These are simple problems, so you can get a problem like this. Probability of getting a number greater than 4. Greater than 4. So what are the possible outcomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. We want a number greater than 4. How many numbers are there greater than 4? There are only 2 numbers, 5 and 6. So m is equal to 2. Only 2 numbers are there. So m is equal to 2 divided by 6. 6 is the total number of outcomes, which are 6. So 1 by 3, 0.33. Probability is expressed as decimals or as a fraction, but normally it is expressed as a decimal, 0.33. Now let's take another experiment, rolling of 2 dice simultaneously. We are throwing 2 dice simultaneously. So the first die may show 1, the second die may show 2 or 3. So the possible outcomes are, so we'll get 2 dice are there on the table. Supposing you're throwing 2 dice, 2 dice will be on the table. So how many possible outcomes are there? Okay. So the possible outcomes for the first die is 6. Second die is again 6. So 6 into 6, 36 is the total number of possible outcomes, the n. Total number of possible outcomes. We want to know the probability of getting the sum 7. So 2 dice are there on the table. First die shows a number. Second die shows a number. The number on the first die will be 1 to 6. 1 of 1, 2, 3, 4, 5, 6. One of the numbers. Similarly, the second die, the number showing on the second die will be either 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6. So what is the sum of these 2 numbers? So on the table, we have 2 dice. And what is the sum of the numbers on the 2 dice? It may be 1 and 1. Supposing both the dice are showing 1 and 1, maybe 2. Or if it is 1 and 2, it may be 3. Or one die is showing 2, the other one is showing 3. 2 plus 3, 5. Here we want the probability of getting the sum 7. So we want the probability of getting 7 when you total these 2 numbers. So what are those possibilities? The favorable events are, first die may show 1, the second die may show 6. Or the first die may show 6 and the second die may show 1. Or 2 and 5. First die 2, second die 5. Or first die 5 and second die 2. 3 and 4. Then also you will get 7. So 3 and 4 or 4 and 3. No other numbers combinations will give you 7. Supposing you have 3 and 3, it's only 6. Supposing you have 4 and 4. Supposing one die shows 4, the next die shows 4, it is 8. We want 7. So only these are the favorable events. So 1, 2, 3, 4, 5. How many are there? 6 are there. 6. So favorable events giving you a sum of 7 is only 6. What is the total number of outcomes? There are 2 dice. So first die, there are 6 outcomes. Second die again, there are 6 outcomes. So the total combination is 6 into 6, 36. So n is 36 and m is 6. M is 6. What is the probability? 6 by 36 or 1 by 6 or 0.17. Okay, look at it carefully. So we are studying the first approach to probability, classical, mathematical, theoretical approach, which is applicable when the events, when the outcomes are equally likely. The calculation is very simple. We find the favorable number of favorable items and the total number of items, outcomes.
But we have to do it very carefully, the calculation. So probability of getting the sum 7. So we have to find out how will 7 come. Because there are only 6 numbers, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly, in the second die also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So when can you get a sum of 7? These are the only cases when you will get a sum of 7. Supposing you are asking what is the probability of getting the sum of 8? Sum of 8. So 4 plus 3 may give you 8. Or 6 plus 2 may give you 8. 6 plus 2 or 5 plus 3 may give you 8. So we have to write down like this and find out how many favorable events are there. Okay, so unless you are very clear about the concept, you cannot do the problem. The calculation cannot be done. So you should very clearly know what is being asked, read the question, understand the question, what is being asked. There are 3 concepts. I'm trying to explain 3 concepts: experiment, sample space, and an event. These are the only 3 concepts in the case of the theoretical approach to probability. And you can use, do all your problems, all the calculations with these 3 concepts. Okay. So what is the outcome finally? Summing up, the first approach, classical mathematical approach to probability. The probability may be 0, or probability may be less, maybe lies between 0 and 1. So it will always be less than 1, and it will always be greater than 0 or greater than 0. So 1 or less than 1, or 0 or greater than 0. So that is what this is, a mathematical expression. It simply means that the probability value will be between 0 and 1. It will lie between 0 and 1. If probability of an event is 0, then E is an impossible event. So the possibility of occurrence of the event is 0 means it is an impossible event. Okay, so again, these are concepts. You have to be clear about it. If the probability of an event is 0, we are saying that this event, the probability of this event happening is 0 means it is an impossible event. This event will not happen. If the probability of an event is 1, then that event is certain. 1 means full. The possibility is 100%. 100%. So when you say that the probability or the possibility of this happening is 100%, that means it is a sure event. Sure event. So these are the outcome or the result of the mathematical probability approach. So this is the theoretical view of probability applicable when the experiment that we are doing, the outcomes are equally likely. One question from the 2022 examination, 2021 net examination question. Read the question carefully. A coin and a pair of die are tossed together. So we are tossing a coin and a pair of die together. What is the total number of possible outcomes for that experiment? The total number of possible outcomes for an experiment. A coin and a pair of dice. What will be the possible number of total outcomes, or the total of the possible outcomes? Just think of it carefully. In the case of a coin, how many outcomes will be there? You can answer. You can unmute and answer. In the case of a coin, how many outcomes will be there? Two. 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 In the case of a die? Six outcomes. 6. So when you are throwing both together, a coin and die together? 12. 6 into 12. 6 plus 2. 8. Isn't it? Yes. Okay. What is it, 6 plus 2 or 6 into 2? 6 into 2. See, this is the answer that the multiple choice answer that they have given. Multiple choice answer they have given. 12, 72, 36, 24. Okay. Answer 72. You know why? In the case of the first one, there are 2. A pair of dice, not one die. A coin and a
pair of dice is thrown. So how many dice are there? 2 dice. 2 dice. 2 dice are there. See, that is why I told you in the beginning, these people are totally confusing us. This question paper setters are, the question paper setters confuse us a lot. They will create all kinds of confusion. So we will miss this point. That's why I did not mention it. I deliberately did not mention it. See, we'll get confused. We will just, when you read it, because you are in a hurry, you are in a hurry to do it, answer as many questions as possible. Naturally, we will read it quickly, try to answer. Then we will miss this point. This is the problem with this the question paper. They will be misleading us, confusing us. So here is a typical example. See, a coin and a pair of dice. That means there's a coin, there is a first die, a second die. The outcome in the case of the coin is 2. The outcome in the case of the first die is 6. The outcome in the case of the second die is 6. So 2 into 6 into 6, 72 is the answer. Okay, understood. This is the problem with the net question paper. Confusing. We will miss some things when you read it quickly. So always read it, not just once, at least twice you should read the question paper and then try to get all the things involved there and try to answer. This is a typical example where we may get confused. Okay, I hope you have understood. Right, now we move on to the second approach to probability. The second approach to probability is called statistical or empirical probability. Statistical probability or empirical probability or experimental probability. The first one is theoretical probability. The second one is experimental probability. It is called statistical, empirical, experimental. So here, what are we trying to understand? It is based on an experiment like the previous case, rolling a die a number of times, not once, because it's an experiment. Experimental probability. This is called, another name for this probability is an experiment. So you can throw a die or a coin once, or you can throw a die or a coin 10 times, 20 times. Supposing you are throwing a die 20 times, how many times you will get 3? How many times you will get 3? Supposing you are throwing a die only once, how many times will you get 3? We know the answer, 1 by 6. Because they are equally charged. So if you throw the die only once, there are 6 outcomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. The probability of getting 3 is 1 by 6. If you are throwing a coin once, just once, if you are throwing a coin just once, you may get a tail, you may get a head. The probability of getting the head is 1 by 2. The probability of getting the tail is 1 by 2. Supposing you are throwing a coin 50 times. You are throwing a coin 50 times. First time you may get head. Second time also you may get head. Third time you may get a tail. Fourth time you may get a head. So we do not know. So if you are throwing the die 50 times, how many times are you going to get head? What is the probability of getting head in an experiment of throwing the coin 50 times? It has to be counted. It has to be counted. You have to throw it and count it. You have to throw it 50 times. This is an experiment. Statistical, empirical, experimental probability. So you have to throw the coin 50 times. Each time, what is the outcome? You have to count it. So out of 50, it may be 30 or it may be 35. So each experiment, the outcome may be different. Once you may get 35 heads out of 50. Next time you may get 32 heads out of 50. So this, have you understood now what is this? It is based on an experiment like rolling a die a number of times and noting the outcome of each experiment. You have to note down the outcome of each experiment. It is defined as the ratio of the number of times an event occurs to the number of attempts made. Read that again. It is defined as the ratio of the number of times an event occurred, 32 times. You got head 32 times out of 50. So it is defined as the ratio of the number of times an event occurs to the number of attempts made.
You threw the coin 50 times and you got 32 times head. So the probability is 32 by 50. That ratio. Convert it into a decimal. That is the statistical or empirical probability. If a die is rolled 100 times, die, we are speaking of a die, it is rolled 100 times, and the number 2 occurs on 30 occasions. So out of this 100 times, on 30 occasions, we are getting 2. The probability of the event of getting number 2 is calculated as 30 by 100. 30 by 100 or 3 by 10, that is 0.3. Again, calculation is simple. Same formula, m by n. Same formula, m by n. So calculation is simple, but we have to understand when it is applied. This is applied when we are doing the experiment more than one time. And we take the ratio of the outcome to the total number of outcomes. So the concept and the situation where it is applied has to be understood properly. Formula is the same. It is also referred to as experimental probability because you are doing the experiment. You are actually doing the experiment. You are throwing the die. For the mathematical definition, we need not throw the die. We know it. We know the answer. We know because we are doing it only once. So you don't have to throw it once and find out the answer. In the case of a single trial, we don't have to throw it and find the answer because we know that head will come, head and tail, the probability is 1 by 1 by 5. That is theory. But in this case, we have to do the experiment, throw the die, throw the coin, count the number of times particular outcome occurs, and take the ratio. That is statistical or empirical probability, and it measures the relative frequency of an event. It measures the frequency of an event. It is actually measuring the actual frequency of an event, how many times it actually happened. How many times the head appeared? How many times the 2 appeared? So it's an experiment, a relative frequency of an event which happened. The relative frequency of a past event is used as the probable frequency of a future event. So we did an experiment. It is over. It is past. The relative frequency of this past experiment which you just now did is used as the probable frequency of the future event. Take that case, the third bullet, third line, read the third line. You did an experiment. You threw the die 100 times. You got 30 times 2. So you calculated the probability of getting the number 2 as 0.3 in the past. Now this can be used as the future probability of getting 2 in the future. If you are doing the same experiment, we will say that this is the probability of getting the event 2. So the past experiment is used for predicting. The past experiment is used for predicting the probable frequency of a future event. Because we are dealing with future which is uncertain. Probability deals with the future which is uncertain. So we want to predict the future. We want to predict whether you will win the first prize in the lottery. We want to predict whether India will win the match. So we want to predict things in the future. For that, we are using probability. So here the past experiment is used to predict the future. Okay, so probability is always dealing with the future. We do not know. Future is uncertain. So we are trying to predict the uncertain future by some measure, some calculation, some measure. And this is the past probability is used as a measure for predicting the future. Okay, so why I am explaining in detail is these concepts must be clear in your mind so that when you get a question, these things should come to your mind and you will be able to answer that question. The formula, yes. Sorry. Formula, okay, forget about the formula. The formula is the same. See, look at that second line. Probability of the event is m by n. Okay, remember m by n is explained in a mathematical way.
So it doesn't matter. Now we come to the third definition, third approach to probability, which is called subjective probability. Subjective probability. Subjective probability. Let us see what is meant by subjective probability. It is the degree of confidence placed in the occurrence of an event by an individual. So there's a future event going to happen. So what is the probability of this happening? We are trying to predict the future. An individual is trying to predict the future based on his own experience or his own information. So it is a degree of confidence placed in the occurrence of an event. Will India win the match? Will India win the match? That's the question. So we have to predict. What is the probability of India winning the match? So an individual, it's a degree of confidence placed in the occurrence of an event. India winning the match. That is the event. An individual based on all the evidence available to him. So an individual who loves cricket, who has seen cricket matches played by different countries, he has seen many matches played by India and other countries. So he has a lot of evidence, a lot of information on the matches played by India. Based on that evidence, information which he has, which the individual has, he will say that he will give a value. He will give a value, a probability value. That is his own subjective value. There are no calculations involved here. There are no calculations involved. It is his personal judgment, but based on evidence, his personal evidence. It is, he gives a number. He says there is a 70% chance. There is a 70% chance of India winning the match because he has seen so many matches won by India, and this particular team is not very strong. He knows all these things. So he says there's a 70% chance of India winning the match. Supposing the opposite team is very strong and India is not strong now, he may say that there is only a 30% chance of India winning the match. So he gives a number based on his personal evidence, information, experience, etc. So this is a personal judgment. Personal judgment, no calculations. It is a qualitative estimate. That's an estimate. He gives a number, but it is not based on some calculations like in the previous case. The previous case, we used a calculation M by N. So we did a lot of calculations there. So in this case, no calculations are done. It is an estimate, but qualitatively arrived at, not quantitatively calculated. It's not quantitatively calculated. It is only qualitatively arrived. And no formal calculations are involved. Only available information and past experience are considered for this. So this is not very important. We cannot rely on this. It is not reliable. The first two are reliable. This is not so reliable. But if that individual is fully involved in it and he is a competent person with the knowledge and experience of this, then it becomes reliable. So it all depends upon who is giving that estimate. Okay, I am given the example. Before a cricket match between England and India, a cricket fan may state the probability of India winning the match in terms of a number. But the number is not arrived at with the calculations. Axiomatic probability is the last one. It is simply we are combining, we are joining together, unifying the three perspectives, which we have just now seen. We have seen three perspectives, and we are combining what we saw in the three perspectives. One, so it's a unifying perspective. This approach, axiomatic approach, sets down a set of axioms. Axioms means principles. So we are going to set down a number of principles that apply to all approaches to probability. So what is the common principle applicable to mathematical probability, statistical probability, and subjective probability? There are certain principles called axioms. These principles are applicable to the three approaches to probability. So we will see what are the three. There are three axioms. These are the three axioms of Cohn-Blanc. He's a statistician, Russian statistician. So he has given three axioms. One, axiom means principle. For any event E, probability will be lying between 0 and 1.
probability will be either equal to 0 or greater than 1, but less than greater than 0, but less than 1. This we already seen. For any event, so this is applicable to all the three. For any event, the probability is either equal to 0 or greater than 0, but less than 1, or equal to 1 or less than 1. That is the first principle. Then, when S, the sample space of an experiment, the total number of outcomes. So sample space is the set of all possible outcomes. The probability of all the set of outcomes is 1. The probability of all the set of outcomes is 1. Or the probability of any particular event. So supposing there are 3 events in the sample space, like for example, you remember the tossing a die. There are 2 mutually exclusive events. One is getting even number, the other is getting odd number. So even number plus odd number includes all possible outcomes. Okay, so the possible outcomes can be subdivided into 2 groups: getting an even number, getting an odd number. So the probability of getting the odd number plus the probability of getting even number will be equal to 1. That is what we say. The probability of the whole sample space, PS, is equal to 1. Or the probability of the different events when you add up. See, this is the summation score. This one, you know that, the total. So when you total the probability of different events, when you total the probability of EI, different events, it will be equal to 1. The probability of getting even number, the probability of getting odd number, when you add up, it will be equal to 1. Where EI are mutually exclusive and collectively exhaustive events. So these are principles which are applicable to all probabilities. Last one. If A and B are mutually exclusive outcomes, like getting an even number, getting an odd number, they're mutually exclusive. Getting an even number, getting an odd number in the throw of a die, they are mutually exclusive. Then the probability of A or B, probability of A or B, getting an even number or getting an odd number is equal to probability of A plus probability of B. Probability of A plus the probability of B. So this is again a principle, an equation. When there are 2 mutually exclusive events, the probability of A or B occurring, getting either of them, is the probability of the first and the probability of the second. So these are 3 principles. So remember these principles. You may get some questions. They will ask the question some or other based on these things. Okay. Example. Okay, I think I'll leave out the example because we won't have time. I'll just read it quickly. In an election, there are 4 candidates, A, B, C, D. There is an election. There are 4 candidates. We cannot predict who will win. We can only estimate the probability. So it is estimated that A has a 20% chance of winning. B has a 40% chance of winning. See, A has 20% chance, B has 40% chance. A and B are mutually exclusive. If A is winning, B will not win. So both are mutually exclusive. What is the probability that A or B wins? So probability of A wins the election or B wins the election. That is probability of A winning the election plus the probability of B winning the election. That is probability of A winning the election is 20 by 100. 20 by 100 because total probability is 20%. Total probability is 100%. The probability of B winning the election is 40%, so 40 by 100. So the total is 0.2 plus 0.4 is 0.6. Okay. Now, we come to the probability of multiple events. So far, we were speaking about a single event. Now, we are coming to the probability of multiple events. Let us see the probability of multiple events. There are 2 basic principles that determine the probability of multiple events. So these concepts have to be clearly understood. 2 principles that determine the probability of multiple events. What are the 2 principles? They are known as addition rule and multiplication rule. These concepts are very simple. Only thing is we have to clearly understand it. Simple concepts. The principles are addition rule or sum rule. The second principle is multiplication rule. Another word for multiplication is product. So addition rule, multiplication rule.
Now we are going to, so that is when we have more than one event. Supposing we are dealing with 2 events or 3 events, what is the probability? How do you calculate the probability of either of them happening or both of them happening? So we are going to see all those things. So remember, we have to study 2 basic principles. One is known as addition rule, the other is known as multiplication rule. Let us look at the addition rule first. The addition rule has 2 formulas. So we have 2 principles. The first is the addition rule. This has again 2 formulas applicable in 2 different situations. Let us look at the 2 situations, the two formulas. The first one is applicable, or it accommodates mutually exclusive events. When the events are mutually exclusive, it's A winning and B winning are mutually exclusive. Only one of them can win in an election. So they are mutually exclusive. So the first formula is going to be applied when the events are, we are dealing with multiple events. Remember, multiple events. So the events are mutually exclusive. If the probability of the first event is P1 and the probability of the second event is P2, and if these events are mutually exclusive, then the probability of either the first or the second event taking place is P1 plus P2. This is what we saw in the axiom, the third axiom. This is the same as the third axiom. This formula is the same as the third axiom. That is like this. Probability of Y or X. A winning the election or B winning the election. A winning the election or B winning the election, because both are mutually exclusive. Only one of them can win. We say probability of Y or Z is equal to probability of Y plus probability of Z. Remember the example which we did, the 2 candidates. We calculated the probability there, 0.2 plus 0.4. So this is the first rule, applicable to mutually exclusive events. Example, the chances of rolling either a 3 or a 6 in the roll of a die. When you are rolling a die, you may get 3, you may get 6, but both are mutually exclusive. You won't get 3 and 6 together. When you are throwing one die, you will not get a 3 and a 6 together. You will get only one number. Either you will get 3 or a 6. What is the chance of rolling either 3 or 6? Mutually exclusive events is 1 by 6 plus 1 by 6. Probability of Y plus probability of Z, that is 2 by 6, that is 1 by 3. Simple. Now, addition rule, second formula. The second formula accommodates non-mutually exclusive events. So easy to remember. First rule applicable for mutually exclusive events. Second rule applicable to non-mutually exclusive events. So let us take, it is calculated as the sum of the probabilities of the 2 events minus the probability that both will occur together. Supposing the events are not mutually exclusive, they can occur together. They can occur together. They are not mutually exclusive. So what is the probability? So the second formula is applied here. The second formula here is, it is the sum of the probabilities of the 2 events minus the probability that both will occur together. So like this, for example, look here. Probability of Y or Z happening when Y and Z are not mutually exclusive. So they may happen together. So what is the probability of Y happening plus what is the probability of Z happening minus the probability of Y and Z happening together. Y and Z happening together. So this is the formula, second formula. So the first formula, there's one addition here. The first formula stops here. First formula for mutually exclusive event stops here. Py plus Pz. Here, the second formula, we minus Py plus Z. So easy to remember. The formulas are not complicated. They are easy to remember. It's another way of saying it. Okay, look at the first one. This is not coming out properly. The first one, look at the first one. Now, supposing there are 3 events, A, B, and C.
A, B, and C. Not 2 events, 3 events. So probability of A, probability of, 1 second. Okay, this you can see it clearly now. Probability of A union B union C. Probability of, look here, probability of Y or Z. See here. Probability of Y or Z. That is expressed mathematically as probability of Y union Z. Y union Z. Probability of Y union Z. So this here, both of them happening together is called intersection. The U is turned upside down. The probability of Y intersection is Z. Y and Y or Z happening is known as Y union Z. Y and Z happening is known as Y intersection Z. Now here, probability of A union B or C. That is, probability of A or B or C happening is probability of A plus probability of B plus probability of C, fine, minus, this is the first, this part is applicable to mutually exclusive events. Probability of A plus probability of B plus probability of C for mutually exclusive events, minus, now, because they are non-mutually exclusive, minus probability of A union B, that is A and B happening together, minus probability B union C, probability of B and C happening together, minus probability of C union A, that is C and A happening together, plus probability of A and B and C, 3 of them happening together. Okay. Remember? Easy to remember, don't worry. Probability of A union B union C, that means probability of A or B or C happening. First, probability of A plus probability of B plus probability of C, minus probability of A and B happening together, minus probability of B and C happening together, minus probability of C and U happening together, plus probability of A and B and C happening together. Okay, so you have to remember the formulas. So I go to the next one. We'll have to take some time and okay, this is the second formula. Right. Example. I will show you the next example. And this is easy. Look here. 3 newspapers, A, B, and C, are published in a city. 3 newspapers, A, B, and C, are published in a city. It is estimated that a survey that of the adult population, 20% read A, 16% read B, and 14% read C. Okay, 8% read both A and B, 5% read both A and C, and 4% read B and C. 2% read all 3. Find what percentage reads at least one of the papers. Find what percentage reads at least one of the papers. That is probability of A or B or C, or probability of A union B union C. Very easy. The solution is very easy. See, probability of A is 0.2, probability of B is 0.6, probability of C is 0.14, probability of A union B. Sorry. Probability of A union B, both together, A and B. Reading, people reading A and B together, 8%, 0.08. A and C, 5%. B and C, 4%. Now all the 3 together, A union B union C is 0.2. Now look at the formula there. Probability of A union B union C is probability of A plus B plus C minus probability of A union B, probability of minus probability of B union C, minus probability of C union A, plus all the 3 together. And your final answer is 0.35. So 35% of the people read all the, at least one newspaper. Okay. Right. Now, remember, for multiple events, we have 2 rules, 2 principles. One is the addition rule, second is the multiplication rule. Addition rule, there are two formulas.
One is applicable to mutually exclusive events. The second is applicable to non-mutually exclusive events. Now we come to the multiplication rule. Again, here there are two formulas. Again, two formulas. Multiplication rule. This rule helps us to find the probability of two events happening at the same time. The other one was addition rule is applied when either of the two events are happening. Addition rule is applicable when either of the two events are happening. What is the probability of either A or B happening? Here, what is the probability of A and B happening together? This rule helps to find the probability of the two events happening at the same time. So it calculates the probability of the first and the second event occurring together. What is the probability of the first and second event occurring together? That is multiplication rule. So in the previous case, we had added probability of A plus probability of B plus probability of C. That is why it is known as addition rule. Here we are going to multiply. Therefore, this rule is known as multiplication rule. There are two multiplication rules or formulas. First one is applicable to independent events and the other, second one is applicable to dependent events. First one is applicable to independent events and the second one is applicable to dependent events. So that means we have to understand what is meant by an independent event, what is meant by a dependent event. So these, as I said in the beginning, these concepts have to be clearly understood. Then you will be able to answer any question. So you have to understand what is a dependent event, what is an independent event, what is the formula for an independent event and what is the formula for a dependent event. We are going to look at that. We need to understand and distinguish between dependent and independent events. Okay. First, let us look at dependent events. Dependent events. So dependent means one event is depending upon the other event. We are dealing with multiple events. We are dealing with at least two events. So if the two events, one event is depending upon the other event, they will be known as dependent events. One second. Okay. So we are going to start. Dependent event means there are two events or three events. One event is depending upon the other event. We will see how they are depending and so on. Okay, meanwhile, are you with me? Are you following what I'm saying? Just a Yes, response. sir. Okay, no problem. Yes, sir. No problem. Speed is okay. Okay, sir. Right. So let us understand what is meant by the dependent. A dependent event is one whose probability of occurrence depends upon the occurrence of another event. Read it carefully. A dependent event is one whose probability, because we are dealing with the probability of occurrence. So a dependent event is one whose probability of occurrence depends upon the occurrence of another event. You will understand it clearly when I give you the example. Okay. The probability of a dependent event increases or decreases based on the occurrence of the other event. The probability of a dependent event, because it is depending upon the other event. So the probability of a dependent event either increases or decreases based on the occurrence of the other event. Let us consider two events. First event. One event. Winning first prize in a lottery. Winning first prize in a lottery. Second event. Buying a lottery ticket. Buying a lottery ticket. Okay. Now, think of the two events. One, winning first prize in a lottery. Second, buying of the lottery ticket. Now, think of it. You tell me,
one of them is depending on the other. So you think and tell me, unmute your audio and tell me, which is the dependent event? Which is depending upon which? Okay, one of you. Winning the prize is Ah, dependent on the buying of lottery. Very good, very good. What is your name? Ananda Padmanabhan, sir. Okay, okay, right. And winning the prize is depending on buying. If you do not, if you are only if you buy a ticket, you will win. See, supposing you don't buy a ticket, you are not going to win the prize. See, that winning the first prize totally depends upon buying the ticket. Unless you buy the ticket, you cannot, there is no probability or no possibility of winning the first prize. So winning the first prize is depending upon buying a lottery ticket. Okay. Supposing you purchased one lottery ticket. So there is a probability of, there is a particular probability of winning. Okay. Supposing you purchased 5 lottery tickets. Okay. You purchased how many lottery tickets? 5 lottery tickets. Then the probability of winning the first prize increases. The probability of winning the first prize increases. Supposing you're buying 20 lottery tickets. 20 lottery tickets. So the probability of winning the first prize again increases. See that. So read the second bullet. The probability of a dependent event increases or decreases based on the occurrence of the other event. So the probability of the dependent event, that is winning the first prize, depends upon the other event. How many tickets you purchased? Now, we understood the concept here, we clearly understood. Dependent event, the probability of the dependent event depends upon the other event. And it increases, the probability will increase depending upon the other event. So that is the meaning of dependent event. More examples. I will show you more examples. Okay, have you, this example will help you to understand the meaning of a dependent event. The probability of winning the first prize increases when a second lottery ticket is purchased, when a third lottery ticket is purchased, when a 10th lottery ticket is purchased, because it is depending upon the first event, that is the buying of the lottery ticket. The winning the first prize is a dependent event. Winning the first prize is a dependent event. Its probability depends upon a previous event. Its probability depends upon a previous event, which is buying of the tickets. Now, we are going to understand another term which is used in the case of probability, which is called a conditional probability. It's a new term. So far, you did not hear this term so far in my presentation. This is the first time we are hearing the word conditional probability. What is this conditional probability? The probability of the dependent event is affected by the occurrence of other events. We have seen just now. The probability of the dependent event is affected by the occurrence of other events. And hence it is known as conditional probability. So conditional probability is nothing but the probability of the dependent event. The probability of the dependent event is conditional on the probability of the other events. The probability of the dependent event is conditional on the probability of the other event. Therefore, we have understood, you have understood now the probability of a dependent event. What is meant by a dependent event? What is meant by the probability of a dependent event? This probability of a dependent event is otherwise known as, in statistics, it is otherwise known as conditional probability. Conditional probability. It is based on the information regarding the occurrence of the other events. That is why it is conditional on the other events, on the information regarding the occurrence of the other event. That is why it is known as a conditional probability. It is another term, that's all. Remember, it's another term for
the probability of dependent events. Let's take an example which will make the whole concept clear. There are 2 blue and 3 red balls in a bag. Try to understand this example very clearly. There are 2 blue and 3 red balls in a bag. The probability of getting a blue ball when a single ball is drawn. Supposing you are drawing from the bag, you are taking a ball. What is the probability of getting a blue ball? Very easy. Total number of blue balls is 2. And the total number of balls in the bag is 5. So the probability of getting a blue ball is 2 by 5. Or supposing you want to know the probability of getting a red ball when you are drawing for the first time. You are drawing a ball, taking a ball from the bag. The probability of getting a red ball is 3 by 5. Because there are 3 red balls and total number of balls is 5. This is very clear. After a ball is drawn and if it is not replaced, we have taken a ball, but it is not put back. The probability of getting a blue ball in the second draw, we are again drawing a second ball. The probability of getting a blue ball in the second draw is conditional on which ball is obtained in the first draw. See, because first ball we have taken, you have not replaced it. So the probability of getting a blue ball in the second draw is conditional on which ball is obtained in the first draw. If you got a blue ball in the first draw, now there are only 1 blue ball there. There's only 1 blue ball in the bag. So the probability of getting a blue ball in the second draw will be 1 by total number of balls is only 4 because 1 ball is taken out. So there is only 1 blue ball, total number of balls is 4, so it is 1 by 4. It is conditional or depending upon what you got in the first draw. Supposing you got a red ball in the first draw. You got a red ball in the first draw. Now, there are 2 blue balls and 2 red balls in the bag. So total number of balls are 4. 2 blue balls are still there. So the probability is 2 by 4. So the probability of in the second draw, the probability of getting a blue ball in the second draw is conditional on what happened in the first draw. Because the second draw is a dependent event. The second draw is a dependent event because it depends upon what happened in the first draw. It's also known as conditional probability. The second draw is a dependent event because it is affected by the first draw. The second draw is a dependent event. Its probability is an example of conditional probability. So just to make you understand what is meant by conditional probability. So when you do the calculations have to be understood clearly. We'll take an example. Example continued. In the first draw, we get a red ball. Supposing in the first draw, we got a red ball. Now there are, remember originally, first line, 2 blue, 3 red bags. Originally. Now, look here. In the first row, we got a red ball. Now there are how many balls are there? 4 balls are in the bag. 2 blue and 2 red. So what is the probability of getting a blue ball is 2 by 4. 1 by 4. It depends upon what happened in the first draw. It's dependent event, dependent probability, conditional probability, multiplication rule, first rule. Okay. In the first draw, we got a blue ball. Supposing in the first draw, we got a blue ball. Now there are 4 balls in the bag, but 1 blue and 3 red. So the probability of getting a blue ball is 1 by 4. 1 by 4. So it depends upon what happened in the first. It depends upon what happened in the first draw. So this is what is meant by a dependent event, and this is how we calculate the dependent events probability, and that probability is known as the conditional probability. Now the second rule deals with independent events. Independent events. What are independent events? They do not influence one another. Independent events are not influencing. They do not affect the probability of occurrence of other event.
So the two events are there, but the probability of one event does not affect the probability of the other event. I will give an example. Buying a lottery ticket and passing a test are independent events. You buy a lottery ticket, and there are two events. One is you are writing an examination. Other is you are buying a lottery ticket. So passing the test does not depend upon you are buying the lottery ticket. Or winning a prize in the lottery ticket does not depend upon you are passing your test. Both are two independent events. So independent events are easier to understand. And most of the events are independent events. Most of the events are independent events. Buying a lottery ticket does not affect the probability of passing a test. It does not affect the probability of the other way around. The probability of passing a test does not affect the probability of winning a lottery ticket. Multiplication rule for independent events. Multiplication rule. So now we are going to see the formula, the rule, the formula. We are going to see the formula. We are going to see the formula for multiplication rule, independent events. The first formula applies to independent events. Probability of A and B. Probability of A and B happening together. Or we say probability of A intersection B. That symbol is intersection. Probability of A intersection B is probability of A into probability of B, multiplication rule. Probability of A into the probability of B. Simply multiply. That is why it is known as a multiplication rule. Example. Probability of event A is 2/9. Probability of event B is 3/9. The probability of both the events happening at the same time, 2/9 into 3/9, which is 6/81 or 2/27. Very easy. No complications. Very easy to understand. Independent events, very easy to understand. The rule, multiplication rule for independent events is also easy to understand. Once you know these rules and the concepts clearly, then you will be able to answer the questions easily. Okay, so we are moving on to the next slide. Yes. Example. I think we already given the example there. That's enough. We don't have much time. That's our problem. Second rule, multiplication rule. Second rule, second formula is applicable to dependent events. The second formula is applicable to dependent events. Okay, dependent events. We know what is a dependent event. For two events A and B, there are two events A and B. Okay, I will have to look at two events A and B. Probability of A intersection B. Probability of A intersection B is the dependent events. Remember, A and B are dependent events. So A, probability of A into probability of B given A. It is read as probability of B given A. That is what happened with the A. So probability of A into the probability of B depends upon what happened to A. That is why we call it a conditional probability. So conditional probability is given by the sign probability B given A. See that symbol, the line is given. So if the B is the dependent event, the first rule applies. Probability of A into probability of B given A. Or if A is the dependent event, probability of B into probability of A given B. The explanation is given there, where probability B given A is the probability of B given A. That is the conditional probability of B when A has already occurred. B is a dependent event. If A is the dependent event, then where probability of A given B is the probability of A given B, that is the conditional probability of A when B has occurred. We will take an example, you will understand it clearly. Example will help you to understand it clearly. A bag contains, we have already seen the example, 6 black balls and 4 blue marbles. 6 black, 4 blue. Okay. 2 marbles are drawn from the bag, one after the other, without replacement. We are not replacing. We took 1 marble, we are not replacing it, then we are drawing a second marble. The probability of the second marble depends upon what happened in the first. What is the probability that both the marbles are blue?
what is the probability that both the marbles are blue? So here we have a one independent event and a dependent event. The first draw is independent. The second draw is a dependent event depending upon what happened in the first draw. We will see how we do it. Remember, 6 black and what is the numbers? Let me see. 6 black and 4 blue. Remember, 6 black, 4 blue. Okay. So let A be the event that the first marble is drawn, is blue. A, independent event. First draw. We got a blue ball. B, event B, the second event. That is, the second marble is blue because we are asking for what is the probability that both the balls are blue. So, second event is the second draw. What is the probability of getting a blue ball? This is what we want to find out. The probability of event A, first draw. Number of blue balls is 4. Number of total balls is 9 plus 4, 13. 6 plus 4, 10, sorry. 6 black and 4 blue. So number of blue balls is 4, total number of balls is 10. First draw, independent event, no complications. Second draw, assume that the first draw we have got a blue ball. Now, in the bag there are only 9 balls. And there are only 3 blue balls because already one is drawn. So what happens? The second, assume the first event A has occurred. Now there are only 3 blue marbles and the total number of marbles is 9. So what is the probability of getting a blue ball again? The conditional probability of event B, that is getting a, what is event B? Getting a blue ball again. It's called a conditional probability because it depends upon what happened in the first draw. First draw, we already got a blue ball. So there are only 3 balls now. So the probability is 3 by 9. This is the conditional probability of event B. And the probability of both the balls being blue, we have to multiply. We have to multiply. The probability of A intersection B, probability of A into probability of B given A, that is 4 by 10 into 3 by 9. 4 by 10 into 3 by 9. Multiply the two probabilities. One is a conditional probability. So it's a multiplication rule. One is a conditional probability. 4 by 10 into 3 by 9. So the answer is 2 by 15. So that's all. So the only difference is both the cases multiplication rule. In the second case, dependent event, we have to multiply the first probability of the first event and the probability of the second event, which is a conditional probability. That is the only difference. Okay, one question paper. One question paper from 2014 examination. That examination, the mathematical formula for joint probabilities. Joint probabilities means the multiplication rule. Probability of A, B is equal to probability of A given B into probability of B holds that. So this is the conditional probability. Second rule, multiplication rule, second rule, conditional probability. A is a dependent event, B is an independent event, holds that the events are statistically independent. Okay, read the answers. You have to say which is the correct answer. The events are statistically dependent. The event is either independent or dependent. None of the above. Okay, you tell me. Very easy. Unmute your audio and tell me which is the correct answer. B. Yes? A, B, C, D. The answer is A or B or C. What is the formula? This formula is applicable to which one? Is it applicable to independent event or dependent event? Dependent. Yeah, dependent event. This formula is applicable to dependent event. Probability of A given B. Dependent event. So, what is the answer?
The events are statistically dependent. Dependent, very simple. This is very easy. Some of the questions are difficult. This is easy. This is easy. Very clear, easy. So you get both types of questions, easy questions and difficult questions. So this is very clear, easy question, because the formula we have studied, we are studying 4 formulas. Addition rule, 2 formulas. Multiplication rule, again 2 formulas. One is for independent event. The second one is for dependent event. This is the formula for dependent event. So what you have to study and understand is the formulas for the four different formulas. So this is the formula applicable, multiplication formula applicable to dependent events. So therefore the answer is the events are statistically dependent. Answer is B. Okay. Understood. Now we have, I don't know, actually time is up. I have 2-3 slides more. What do you say? You want to see the slides? You have been sitting there from 6:30 onwards, I think. Are you tired? No, sir. Shall I continue and another 15 minutes? Oh, okay, sir. Okay. Okay, right. So theorem of total probability and Bayes theorem. It's an important theorem, Bayes theorem. In probability, an important theorem in probability is Bayes theorem or theorem of total probability. So with that, I will conclude. So let us see what is meant by. Here we are incorporating prior probabilities into the calculation of the probability of an event, the future probabilities. Past probabilities will be incorporated or used for predicting future probabilities. Incorporates prior probabilities in the calculation for the probability of a future event. 2 things you have to understand. There is a law of total probability and a Bayes theorem. 2 things. Both are connected. Bayes theorem uses the law of total probability. So, law of total probability, this applies where the sample space, the sample space, the total outcomes, the number of outcomes. Total number of outcomes is sample space. So, this applies where the sample space can be partitioned into different events such as B1, B2, B3, Bn, etc. Like getting odd numbers, getting even numbers. Remember, getting odd numbers, getting even numbers. So the sample space can be partitioned, subdivided, categorized into different events. So let us say sample space is S, total number of outcomes. It can be classified, grouped into different groups like B1, B2, B3, etc. The probability of an event, some event A, let us call it A. The probability of some event A with respect to S, the sample space, can be calculated using the law of total probability. We want to know the probability of getting an event, a particular event, with respect to S. But S is subdivided into B1, B2, B3. So in that situation, what is the probability of getting a particular event? We can calculate this using the law of total probability. So we have to understand what is this total probability. It is the summation of probability. Total means sum. We know that. Total means addition. So it is the summation of probability of event A occurring within each partition of the sample space. So it is the summation, totaling of the probability of that event occurring within each partition. So what is the probability of event A occurring in partition B1? What is the probability of event A occurring in partition B? What is the probability of event A occurring in partition B3? Add up the 3 probabilities and you will get total probability or summation of probability. So there is an event. What is the probability of this event A happening within B1, within B2, within B3? Add those 3 probabilities, you will get the total probability. That is the summation of the probability. When you take an example, you will understand it better. And the probability of A, the event, the probability of A, the event is the total of, see the symbol, total of probability of B into the probability of A happening within each group of B. So probability of B into the probability of
event happening in each group, category B. We call it B. We'll show you an example and apply this formula. Now, before that, let us explain what is Bayes' theorem and then we will go to the problem because both of these are connected. Bayes' theorem uses the law of total probability. This Bayes' theorem is going to use the law of total probability. So what is the Bayes' theorem? The law of total probability is used in Bayes' theorem. So the law of total probability is actually calculated for using it in the Bayes' theorem. Bayes' theorem is used to calculate the conditional probability of an event A in a partition B of the sample space. We want to know there's a sample space. The sample space is divided into B1, B2, B3, and there's an event. We want to know the probability of event A happening in a particular partition. So that is Bayes' theorem. Bayes' theorem is used to calculate the conditional probability of an event A in partition B of the sample space. Okay. This is the formula. We will see the formula later on. It calculates the posterior or updated probability from previous probabilities. We are calculating from previous probabilities. From prior probabilities, we are calculating or updating and calculating the present probability to predict the future. So to do the problem, to understand the problem, we have to identify the following variables. So this is important. This is important. This is what you have to understand clearly. Then you can answer any questions. We need to identify the following variables. First, what is included in the total space? Yes. So what is included there? What is the total space? Secondly, we have to understand what are the different groups, partitions within B1, B2, B3. What are the different groups within the total space? The classification, grouping, B1, B2, B3, what are they? And what is that event? So we want to find the probability of some event. What is a special event? Whose probability we have to determine. Okay. This event may happen in B1 or B2 or B3. This event may happen either in B1 or B2 or B3. So what is the probability of it happening in B1 or B2 or B3? So we are trying to find out what is the probability of the event happening in B2. We want to find out what is the probability of this event happening in B2. This is the question. Let's take an example. Read it carefully. In a bolt factory, a bolt manufacturing factory, 3 machines are there. M, N, P. 3 machines. M, N, and P. They are manufacturing 25%, 35%, and 40% of the total output. So there are 3 machines. First machine is producing 25% of the total output. Second machine is producing 35%. Third machine is producing 40%. Okay. Of their total output, 5, 4, and 2% respectively are defective bolt. So in the first machine, they are producing 25%. But out of that, 5% will be defective. In the second machine, 4% will be defective. In the third machine, 2% will be defective. Now, we have taken at random, a bolt chosen at random is found to be defective. So from which machine is it coming? That is what we want to know. What is the probability that the bolt comes from machine P? Supposing you want to know what is the probability that this defective bolt is coming from machine P. This is the question. Okay, so let us see first what is the total space. Total space is the factory. The total space is the factory producing bolts. It is divided into 3, B1, B2, B3. B1 is M, machine M. B2 is machine N. B3 is machine P. Okay, so the probability, each machine is producing 25%, 35%, 40%. Now, out of that, there is a defective.
5% is defective, 4% is defective, 2% is defective. What is the event that we want to know? The event is the manufacturing of a defective bolt. That is the event. So we have total space, partitions, event. Event is the production of a defective bolt. We are trying to find out the probability of the defective bolt coming from a particular machine group. This is what we want to know, and this is what is known as Bayes theorem. This calculation is what is known as Bayes theorem, and for the Bayes theorem, we will be using the law of total probability. So Bayes theorem uses the law of total probability. And this is what we are going to see. Look here. The output comes from machines M, N, and P. Represents the partitions B1, B2, B3 of the sample space S. Sample space S is the total factor. Probability of a bolt coming from the first machine. Supposing we are taking a bolt. We are taking a bolt which is manufactured. The probability of that bolt coming from the first machine is 25%, so 0.25. The probability of this bolt coming from the second machine is 35%, because that second machine is producing 35% of the total product. The probability of this machine, this bolt coming from the third machine is 40%. Now, event A. What is event A? Is a defective bolt. Defect. What is the probability of a defective bolt? The probability of occurrence of a defective bolt in each of the partition. Probability of occurrence of the defective bolt in each of the partition. In probability of A, that is the defective bolt in first partition. Probability of A coming from the first partition is 5%. The probability of the defective bolt coming from the second machine is 4%. The probability of A given B3, the defective bolt coming from the third machine, is 2%. So this is all given in the problem. We are just putting it, converting it. We are showing it, giving it, writing it. That's all. It's there in the problem. So all these were there in the problem. Right. Total probability can be calculated. Total probability. And then that will be used in the Bayes theorem. Total probability. That is, first machine is producing 0.25%. Out of that, 5% will be defective. See that? 0.25 into 0.05. So first machine is producing 25% of the bolts. Out of that, 5% will be defective. Second machine is producing 35%. Out of that, 4% will be defective. Plus, the third machine will be producing 40%. Out of that, 2% will be defective. So the total probability means the total probability of A. Probability of A. What is A? A is the defective product. The probability of producing a defective product. The total probability of producing a defective product is this one, 0.0345. 0.0345. That is the first theorem, the law of total probability. Easy calculation. Each machine is producing a particular amount. Out of that, a particular amount is defective. So we find out the total probability. This value can be now used in the Bayes theorem to determine the conditional probability of the defective bolt coming from partition 3 or partition 2 or partition 1. So this is the formula that is the probability of the probability. We are dealing with the third machine. Remember, third machine. Third machine, look at what is the total output produced by the third machine is 40%, 0.40. Look here, 0.40, 0.40. So the total bolts produced by the third machine is 0.4. Out of that, 2% will be defective. So the third machine is producing 40% of the total output. Out of that, 2% will be defective. And the total defective products are this one, total probability. We have already calculated the total probability of defective products is 0.0345.
The probability of the machine coming from the third partition is 0.4 into 0.02 divided by the total probability of the defective product. So the probability of this defective product coming from the third machine or third partition is this one, 0.2319. So we are using the total, that is, we are dividing the total, dividing by the total probability. We are dividing the probability of the defective product coming from the third machine, that is 0.40 into 0.02 by the total probability. Then you get the probability of this defective product coming from machine 3. Okay. So this is what is known as the Bayes theorem. Total probability and Bayes theorem both are connected. Total probability is used to find out the Bayes theorem. Bayes theorem, we are trying to find out the probability of an event within a partition of the sample space. Okay. And try to understand the concepts, try to understand the calculation of the probabilities. Then you will be able to answer the questions. Let me see whether any other questions are given there. These are all examples. Question paper, let me see whether I have given it. No. Okay, so I think we can wind up. Okay, so I think I have kept my time. Yes, any questions? If you want any questions, yes. Let us come back. If you have any doubts, you may ask now. Yes. It is the time to conclude our session. Now, on behalf of everyone, I would like to express our gratitude towards Dr. S. Kevin sir, who has devoted his precious time with us and delivered a wonderful session for our net preparation. And he also demonstrated some previous questions and given insight about how to tackle them. Thank you, sir, for joining with us and undertook this session. Okay, very good. Hope you have understood. I'll share it later with the slide. I'll share it with the organizers so that they can share it with you. Read it carefully, slowly, try to understand each concept. If you have any doubt, those who are here in the department, you can meet me if you have any doubt with regard to this. The others can ring me up, call me, and try to clarify the doubts. Okay, all the best. So. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, right. Thank you. I leave with your